bei den Junioren-Europameisterschaften 2021 hier im Rudern auf der Olympia-Regattastrecke in München. Wir haben noch rund 5 Minuten Zeit, dann starten wir mit den B-Finals. Die gehen bis 12:15 Uhr. Und wer auf die A-Finals wartet, zu Hause am Bildschirm über die Website World Rowing unsere Rennen und unsere Übertragung hier verfolgt. Der hat noch bis 12:26 Uhr Zeit, aber dann geht es um die Medaillen. Dann wird das erste A-Finale gestartet. Jetzt gehen wir in die B-Finals und auch hier erwarten wir einige spannende Rennen. Also viel Spaß weiterhin hier bei den Junioren-Europameisterschaften in München. Well, ladies and gentlemen, just 4.5 minutes to the next start. And this is the first B final we see today at the final day of the European Championships of the juniors. The rowers here at the regatta course in Munich. We have seen this morning already the semifinals and the final C. And now we are waiting the B finals for the ranks 7 to 12 for these championships. Very good condition, a slightly headwind, but this is okay for the rowers. The sun is shining. Temperatures are a little bit chilly, but fantastic regatta course viewing here from the 4th floor of the finish tower along the course to the starting tower. It looks very nice, and we are waiting a lot of fantastic racing. 11:30 up to 12:15, we have the B finals. And then, if you like to follow, and I think you will do, the A finals, you should be back latest at 12:26. This is the first start time of the A final here, and then we have in all 14 A finals up to 3 p.m. this afternoon, of course, with everything which is around these championships. That means victory ceremonies and a lot of things, a lot of commentary along the regatta course here. So welcome back to the European Rowing Juniors Championship in Munich.
So, welcome back, ladies and gentlemen, to this afternoon's program of B and A finals. And whether you're watching here in the delightful sunny conditions of the 1972 Olympic course in Oberschleißheim, or you're listening into us around the world, I think it's fair to say. I got a comment from the United States last night about our commentary. Amazing who listens into European rowing on the live stream. Welcome to what we're pretty sure is going to be a cracking program of finals. We join the action first of all with the B finals. They kick off this afternoon's program, and we're now some way into the first of those races, the B final of the junior women's single sculls. Moldova, Ukraine, Turkey, Croatia, Denmark and Portugal all got off a moment or two ago under the watchful eyes of starter Daniel Pankats. And those scullers are now approaching the 500-meter mark, so still a little too early to pick a definite winner. But Baykara of Turkey has thrown down a massive challenge to the rest of the field. Going with her best at the moment are the scullers from Croatia, Rimbaldo, and Ukraine, Mishenko. That's the 1, 2 and 3 at 500. Erstes Streckenviertel absolviert. 500 Meter in diesem Junioren-B-Finale hier schon errudert. Und aktuell ist es Deniz Nur Baykara aus der Türkei, die hier aktuell mit gut einer Länge Vorsprung vor den anderen Booten hier führt. Die anderen, das ist Kroatien auf der aktuellen 2. Position, die Ukraine auf Position 3 aktuell, aber dicht dran bei der Kroatin sozusagen am Ausleger direkt dran schwimmt. Und dann müssen wir ein bisschen nach hinten gehen, dann sind es für die Position 4, 5 und 6 Portugal, Dänemark und die Republik Moldau. Gute 750 Meter sind es, die jetzt hier gleich durch das führende Boot zurückgelegt wurden. Und sie fährt hier wahnsinnig weiter nach vorne. Jetzt sind die Längen schon auf gut 1,5 angewachsen. Die 10. der Junioren-Weltmeisterschaft 2021. Also gut vor 1,5 Monaten hat sie hier den 10. Platz gemacht. Heute ist sie in diesem B-Finale drauf und dran, so muss man es ja ausdrücken. Vielleicht 3 Plätze besser abzuschneiden in der europäischen Qualifikation sozusagen als bei den Weltmeisterschaften. Nochmal kurz der Blick zurück. Kroatien, Ukraine, unverändert hier diese Challenge der beiden Boote dicht beieinander. Und dann noch einmal nach hinten geschaut und die sind durchaus noch mit einer Länge in Schlagweite. Die Boote aus der Republik Moldau, Dänemark und Portugal. Well, this B final of the women's sculls already starting to spread out quite a way, as I'm sure some of you are seeing on the big screen or on your live stream. The Turkish sculler Baykara still well clear at the head of the field. She's moving towards European 7th place ranking overall in powerful form. The very young Croatian sculler Rimbaldo in the lane next to, who's got another 2 years as a junior. Good showing from her, currently in 2nd position. Then it's still Ukraine in 3rd, but a more tightly bunched group now closing up behind them. We have Portugal, Denmark and Moldova. So the placings, particularly at the back of the field, still wide open. We're at the halfway stage now, and it's still Turkey ahead of Croatia. Streckenhälfte erreicht. Jetzt wird es auf dem 2. Platz auch ein bisschen deutlicher. Kroatien, das ist Rainer Rimbaldo, die hier aktuell gut eine halbe Länge Vorsprung sich geholt hat vor die Ukrainerin auf der Bahn 2 hier in Gelb-Blau zu erkennen. Führung. Und da müssen wir gar nicht lange drum rumreden. Weiterhin für die Türkei. Die hat hier eine Wahnsinnsvorstellung. Fährt hier gut 2 Längen jetzt im Vorsprung nach vorne und ganz schnurstracks auf die 1250 Meter Marke. Anders hier jetzt weiterhin das Feld dahinter. Da wird es immer enger. Portugal, Beatriz Varela ist es, die jetzt hier auch anfängt, wieder näher ranzukommen an die Dänen Clara Hornes, die hier aktuell auf Richtung 3. bzw. 4. Platz in diesem Rennen fährt. Ich denke, der Platz 3, der ist noch nicht ganz geklärt, unter Umständen aber der Platz 1, Türkei, weiter vorne. Well, this has been a long, hard weekend for these athletes here in Munich. Ladies and gentlemen, if you're down in the grandstand area, about 750 meters away from us at the moment, do give all these B finalists a very big cheer as well, and not just the A finalists afterwards who are chasing the medals. Great performances here and a full program of racing. For many of these athletes, it's the 4th 2-kilometer race this weekend.
And that alone deserves applause, quite apart from the performance on the water at the moment. Baykara of Turkey continues to look strongly in command. Powerful strokes, working it through. She's doing her own thing. She's under absolutely no pressure at the moment from behind. She can see all the way back to the field. First of the chasers is Croatia's Rombaldo, who can just about see the Turkish puddles coming down from the end of the Turkish stroke. Over to her right-hand side, she can see third place Ukraine. And now the Danish sculler with the famous flamingo socks starting to come back more strongly into the field. But at 1500, this B final of the single sculls is still firmly in the hands of Turkey. 500 Meter jetzt noch und das türkische Boot mit Deniz Nur Baykara ist weiterhin hier vorne. Der Abstand aber auf die Kroaten etwas eingeschmolzen, denn aktuell ist es Reina Rimbaldo aus Kroatien, die hier Gas gibt, versucht da nochmal ranzukommen an das türkische Boot und dabei aber den Rest des Feldes nach hinten fallen lässt. Kleiner Zwischensprint offensichtlich, hat sie ein bisschen verkürzen können, die freie Wasserfläche. Aktuell aber weiterhin die Türkei, Kroatien, dann die Ukraine, die jetzt aufpassen muss, dass es nicht doch Clara Hornes ist, die hier den dritten Platz belegt. Well, the picture of this race is starting to change as Hornes of Denmark comes back more strongly. Has the Ukrainian sculler 3 lanes to her right thrown too much at it too early on? Has Hornes got enough left? She's known for her second half spurts, the second 1,000 metres. And at the moment, it looks as if she's got excellent chances of moving through into third place. At the head of the field, Rimbaldo continues to crawl back on what had become a very large lead for the Turkish sculler, but it is at 1750. Still, the Turkish sculler leading this B final towards the tower and Arno Bös. Yes, this is a clear picture here in the first B final of these championships this Sunday afternoon here in Munich. We have Denizur Baykara from Turkey in the middle of the field and clear first position. Then she's followed by Rainer Rimbaldo from Croatia, and third position is now a little battle between Anastasia Mishenko from Ukraine and Clara Hornes from Denmark. And now the Danish sculler is moving forward, so she will be the third on the finish line before Ukraine. And then here on the lane 6, Portugal is catching up the 5th place, and Moldova 6th place. And that means, as we have a B final, that was the ranking 7 to 12 in the final recordings of these European Juniors Championships here in Munich. So Turkey has the rank 7. Next race is on the course, juniors men, single scull. So quickly we go to the commentators. Yes, and good news for the home crowd as we move away from the 1,000-meter mark. It's a lead in the B final of the men's single sculls for Jakob Geier of Germany. He's about half a boat, if that, up on his Czech rival Martin Ježek, who's closest to the grandstand side. So they're pretty far apart, those two, but they can just about keep an eye on each other. Back behind them, there's a little bit of clear water to Visholm of Denmark, and he's just ahead of the sculler in the lane next to him, the Slovenian Potočnik. That's the 1, 2, 3 and 4 at 12.50. Still Germany ahead of the Czech Republic. 1250 Meter sind es errudert hier jetzt aktuell für den führenden Jakob Geier vom
aus Deutschland. Da kommt er aus Berlin, also auch eher der Nordosten der Republik. Hier einen etwas längeren Anfahrtsweg unter Umständen gehabt. Aber jetzt der Blick auf die aktuelle Streckenverteilung. Und er muss da aufpassen, dass nicht Martin Ježek aus Tschechien ihn hier noch einholen kann. Der ist gut unterwegs vor allem jetzt hier gut bei den 1400 Metern. Jetzt rutscht er da wieder ein bisschen ab, hatte da vorher so ein bisschen so seine zweite oder vielleicht schon oder noch die erste Luft gefunden, hat hier Gas gegeben, ist rangekommen an den Deutschen auf der Außenbahn hier. Jetzt aktuell weiterhin die Führung für Geier, dann Ježek aus Tschechien und dann Platz 3 hier in diesem Rennen ist nicht ganz klar. Das könnte Wisholm aus Dänemark sein oder der Slowene Potočnik hier auf den Mittelbahnen, die jetzt hier ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. 1500 Meter erreicht, aktuell wieder Führungsausbau für Geier aus Deutschland. Well, a very spirited performance by young Geier of Germany. He's got another year at junior level in the lead in the B final this year. Who knows where he may be, possibly in an A final next year, but he's got another whole junior ahead of him. Very spirited, nice snappy approach. As we moved away from the 1500 meter mark, he suddenly picked up his rating a little quick around the turn, and that gave him just a couple of pips advantage suddenly. And the Czech sculler over on his bow side, Ježek, didn't really respond to that at all, just stayed at the same rate, he kept doing his thing, and that's paid dividends very rapidly for Geier, who's now, with this determined spurt towards the line, opened up a clear water advantage. 250 meters to go to the tower. Germany in the lead, the Czech Republic in second, Denmark now definitely in third, and the man in control is called Arno Bös. Yes, and we hear a nice sound here in the finish area. It's not the cowbells from Switzerland, but it is the rattles of the Slovenian fans, and they are turning them for Gabriel Potočnik, who is let me look. He's in the fourth position, but clearly in the lead. Let's see what's going on in the leading position. That's Jakob Geier from the German Rowing Federation, closing this championships on the rank number 7. Oh, a capsize, please. Umpire. Yeah. And we have the number 4. This is from Denmark, August Hermann Wisholm, followed by the number 3, that is Gabriel Potočnik from Slovenia. Then we have the Moldovan rower Nikica Nomchuk, and capsized, that is from the Czech Republic, Martin Ježek. So the helpers with the boats are close to him, and obviously he's able to leave his boat. Well, this was the finish of the final B of the men's single sculls. The next race is already on the course, so hopefully we can bring the Czech boat out of the lanes. But that race, we just only have 2 boats on. This is the women's pair, and as I see along the course, they are rowing on the lanes 1 and 2, so they might able to pass the little situation here in the finish area.
Well, ladies and gentlemen, so the Czech athlete is safe in the rescue boat, and his skiff is being bring out of the regatta course. But I've just heard from our commentary car, next final B should be the women's pair. And on the start list we had 2 boats, but as Paul from the commentary car just informed me, there's only 1 boat in the lane. So 1 boat is coming down the course, and that's the boat from Hungary, rowing just alone, obviously along the course in that final B. We tried to find out where this boat is, and I give you an information. Okay, I see them there, just passing the 1500 or 1600 meter line. There is a pair coming down, and this obviously is the pair from Hungary, and that means the just only left boat in this B final, as the Moldovan crew is not able to start. We do not have an official information about that, but we just see only the Hungarian boat is on the course. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt hier in diesem B-Final im Frauenzweier ohne haben wir nur ein Boot auf der Strecke. 2 hätten es eigentlich sein sollen, aber das Boot der Republik Moldau ist leider nicht am Start. Wir haben da noch keine Informationen vorliegen, warum die Mannschaft leider wohl nicht mehr zum B-Finale antreten konnte. Aber Sie sehen jetzt hier auf den letzten 200 Metern, und vielleicht spenden Sie ein bisschen Applaus für die beiden Ungarinnen, das ist Sofia Sándor und Lena Lilian Wians. Sie werden auf jeden Fall hier den 7. Platz bei diesen Europameisterschaften hier belegen, auch wenn sie jetzt ganz alleine in diesem B-Finale hier runterfahren müssen, leider ohne Gegnerin, aber dennoch aller Ehren wert, dann hier auch nochmal im Renntempo über die Strecke zu gehen. So, shortly, just 50 meters to go for the only left boat in this B final. This is a women's pair B final, and it's Hungary, as the boat from Moldova is sadly not started in that final. All right, as the Hungarian women's pair just passed the finish line, we just calling now the commentary car for the next race. This is the juniors men's pair. It most certainly is, and it's just gone through the halfway stage, 1,000 metres and more now gone, with Greece leading this race en route to 7th European ranking overall. But I know that the Van der Mühl family from Basel is represented along the course here as well. Good news for them. 2nd place at the moment for Switzerland's Zana and Van der Mühl from Basel. Germany, they're lying back in 3rd at 12.50. Croatia are in 4th. And then over on the far side, further away from the grandstand, but still very much in touch, Austria and Portugal. So this is a reasonably closely bunched race at 12.50. In the men's pairs, it's still Greece ahead of Switzerland. Gute 1250 Meter jetzt, da rudert in diesem Junior-Zweier ohne aktuelle Führung hier für das Team aus Griechenland hier auf der Mittelbahn. Aber die müssen aufpassen, denn das Schweizer Team unter Land sozusagen auf der Innenbahn, die ziehen hier immer näher ran, gehen immer weiter an das Team aus Griechenland ran, haben jetzt gut eine halbe Länge auf den letzten 100 Metern gut gemacht, aber das haben natürlich auch die Griechen gemerkt, die geben jetzt ihrerseits Gas kurz vor der 1500 Meter Marke und machen hier den Abstand auf das Schweizer Team wieder größer. Und die Schweizer, die müssen da aufpassen, denn auf der Bahn in der Mitte, neben den Griechen, da ist noch das Boot aus Deutschland von Torben Fischer und Jamie Köhler. Die sind hier jetzt bei 1500 Meter verdächtig nah rangekommen an dieses Schweizer Boot, waren gerade noch Dritter, schaffen es jetzt aber aktuell auf den 2. Platz. Und die Griechen, die geraten jetzt gerade beide immer weiter unter Druck.
Aber da ist noch nicht alles fertig, denn auch das österreichische Boot ist hier durchaus noch in Schlagweite auf einen 3. Platz. Da ist jetzt der Abstand auch ein Stückchen kleiner geworden, wer aber hier jetzt immer größer und immer weiter nach hinten fällt. Das ist das Boot aus Kroatien und das Team aus Portugal, die hier nicht mehr ganz mit diesem schnellen griechischen Tempo mithalten können. Die Schweiz aber, der tut das gut. Die finden offensichtlich ihre zweite Luft und kommen immer weiter nach vorne. Well, very much a German-speaking B final here in the men's pairs, but back at the back of the field, a non-German speaker, Lovra Poo, known to his friends, of course, for obvious reasons, as Winnie, stroking the Croatian crew there, trying to keep in touch. But at the 1750 mark, as the cowbells come on for Switzerland, it's Greece who've led all the way, now being pushed harder and harder by Switzerland and Germany. And one fan of the German squad is up there in the tower to greet them. Ja, ein wirklich spannendes B-Finale hier im Junioren-Zweier ohne. Hier unten auf der Bahn 6, da sind es die Schweizer, die kämpfen jetzt um ihre führende Position. Aber die Griechen, sie haben auch den Endspurt angezogen, versuchen hier sich den 7. Platz bei diesen Europameisterschaften zu sichern. Dann sind es auch die Ruderer aus Österreich auf der Bahn 2, die hier nochmal anziehen und jetzt gerade das deutsche Boot überholt haben. Jetzt kommen sie hier alle in die Nähe der Ziellinie. So, shortly before the finish line, it's Greece or Switzerland. Obviously, Switzerland, Greece, but this is unofficial. Then Austria, Germany, and with the number 5, Croatia. And ranked 12th then in the European Championship, it is Portugal as 6th in this B final. So a very exciting race. We have to wait for the official result, but unofficially, from my point of view here in the 4th floor of the finish tower, it looks like the Swiss crew had made it. Yeah, and here's the official result on the screens on the video wall. You can see Switzerland, Greece, Austria, the first 3 in this B final. And with the results, we give back to the commentary car, and we have the next race, the women's double scull. Paul and Julian, please. Yes, well, this is another very German-speaking affair. We've got Switzerland, Germany, and Austria all in this race against Lithuania, the Czech Republic, and Latvia. At 750 meters, it was the Lithuanians who were the first to show in the center lane. Not entirely surprising based on their qualification times to come through to this women's double scull B final. Switzerland currently lying in second. Then Germany just a whisker ahead of Austria for 3rd and 4th respectively. The Czech Republic currently in 5th. Lithuania at the head of the field, looking extremely good at the moment, but Switzerland I think now closest to their coaches for the first time in this weekend here in Munich. We'll have something to show them fairly shortly as well. We're coming towards the halfway stage. Germany now being edged slowly but surely perhaps out of the 3rd position into 4th by an attack from Austria. Streckenhälfte erreicht für das führende Boot aus Litauen. Die beiden hier aktuell gut mit ein bisschen weniger, so um viel mehr als einer Länge vorne. Jetzt aktuell verkürzt sich das, denn die Schweizerinnen auf der Außenbahn, die kommen immer näher. Die schieben sich hier Schlag für Schlag zur Streckenhälfte immer weiter ran und können diesen Abstand, der vorher noch herrschte, zwischen Litauen und der Schweiz immer weiter verkürzen. Damit jetzt die Schweiz ziemlich sicher hier. Erstmal komfortable Situation, machen da ganz schön Druck auf die Feldspitze. Dritter aktuell kaum auszumachen, Deutschland oder Österreich. Das ist jetzt gerade hier die Frage, aber alle durchaus noch in Schlagweite. Auch vielleicht für einen 2. Platz, um da nach vorne zu kommen und
zu gucken, ob man da vielleicht noch mehr Druck machen kann, besonders bei den Litauerinnen, die hier in der Mitte des Feldes weiterhin die Führung innehaben, sich hier gegen diesen Schweizer Angriff gut erwehren konnten. Jetzt ist Österreich am Zug. Die Österreicherinnen, die schieben jetzt in diesem Moment an der 1250 Meter Marke an und schieben sich, wenn ich das so aus dem Augenwinkel sehe, fast schon auf einen zweiten Platz. Deutschland wird gerade nach hinten durchgereicht auf einen vierten Platz, nein, auf einen fünften, denn es ist das tschechische Team, was jetzt wieder nach vorne zieht. Well, this is turning into a cracker. We've had a whole change of positions while my colleague was talking. It's still Lithuania in the lead, but only just, I think it's fair to say, about 2/3 of a length up on Austria, who have suddenly appeared from towards the back of the field to push through past Germany, past Switzerland. The Czech Republic trying to go with them in the lane next to them. It's only Latvia that's seriously off the pace. This is still anyone's B final. Lithuania have now realised what's going on in the Austrian boat, but they can't quite respond at the moment. Switzerland slipping back a little to join Germany towards the back of the field. The Czech Republic outpaced at the moment, 1,500 meters gone. This is turning into a cracker. 500 Meter jetzt noch für die beiden führenden Boote und es sind die Österreicher, die jetzt vorne sind. Die haben sich nach vorn geschoben von, sag ich mal, Platz 4. Da waren sie am Anfang, als wir eingestiegen sind. Jetzt sind sie auf Platz 1. Die haben die Litauer so unter Druck gesetzt, die konnten hier nicht gegenarbeiten. Und jetzt beginnen sie erst dagegen zu arbeiten. Und die Österreicherinnen, die zünden jetzt offensichtlich doch nochmal den zweiten Turbo, schieben jetzt den Luftkasten voraus. Tschechien hat hier probiert mitzukommen. Die sind gleich mitgekommen und sind auf den dritten Platz gekommen. Die Litauerinnen schieben nicht mehr ganz so stark an, die kommen da nicht mit, was die Österreicherinnen hier machen. Die Schweiz auf der Außenbahn nach hinten weggerutscht, auch auf Platz 4. Deutschland auf Platz 5 durchgereicht. Aber die Österreicherinnen, was für ein Finish, was die hier an den Tag legen. Jetzt mit gutem Luftkasten vorne. Und die Tschechinnen sind es, die jetzt immer näher kommen. 1750 in Sichtweite, die auch für Österreich schon. Und das wird jetzt, glaube ich, Bugball an Bugball. Und einer, der das besonders gut sehen kann, das ist Arno Bös im Turm. Zu dir, Arno. Ja, danke. Ein schönes Feld, was hier auf den Zielturm zukommt. Aber das ist so eng, da müssen wir wirklich warten, bis sie ganz kurz hier vor der Ziellinie sind. Dann können wir die Unterschiede, die kurzen Abstände zwischen den einzelnen Booten tatsächlich ausmachen. So, a complete field of 6 boats coming down the course in this B final 200, approximately 180 meters to go for the leading boat. And this is in the moment Lithuania in the lead, or Austria. Those two boats try to catch here the 7th place of these European Championships. So very close together. Then we have the Czech Republic. In the 4th place is Switzerland, then Germany, and then we have Latvia. Let's go to the finish line. Just a few centimeters. It's for Lithuania. Oh, I'm not very sure. 3rd, that is sure, is the Czech Republic, then Switzerland, Germany, and Latvia. But for the first place in that very, very close race, we have to wait for the official result done by the umpire down in the finish tower. So give them just a few seconds and I will inform you who will be 7th and 8th in these European Championships. Okay, it takes a little bit time, so quickly back to the reporting car. Well, the reporting car is now moving up towards the 1,500 meter mark together with this B final of the men's junior double sculls. And in the lead at the moment, as they have been for quite a while, but only just, are Norway.
Norway are about half a length up on Switzerland, currently lying second, so en route to European ranking 8th overall. Italy hanging on well there just behind them in third position, then Lithuania in fourth. That's a quartet that's found a bit of clear water ahead of Denmark and Ukraine, the two back runners. As we move away now up towards the 1500 meter mark, 1750 meter mark, away from the 1500 meter mark, it's still Norway ahead of Switzerland. Norwegen in diesem Junior-Doppel-Zweier-Finale, B-Finale hier aktuell vorne, die von Anfang an geführt haben. Jetzt die Schweiz am Zug, aktuell auf zweiter Position. Dritter hier aktuell Italien. Dann ist es Litauen, aber die versuchen da noch ranzukommen. Und die Schweizer im Klang der Kuhglocken offensichtlich animiert, versuchen da noch weiter nach vorne sich zu schieben. 1750, jetzt passiert Italien auf 3, Litauen auf 4, Dänemark und die Ukraine und auf den Plätzen 5 und 6. Aber zurück damit zu Arno. Yeah, of course, it's not the car who is reporting or which is reporting, it's Paul and Julian. Apologize for this little short form talking about the reporting car. But back to the race here. We have the B final of the men's double sculls, and we have in the red shirts in the lead middle of the field, it's Norway. And second position now for Switzerland. Italy is following them, and now they all three try to catch up with the highest stroke rate, the best position. Italy's the highest stroke now, and they just passing the Swiss boat. In the front, it's Norway. 2-3 more strokes. Can they make it? Yes, they do. Norway, Italy, Switzerland. Then we have Lithuania, Denmark, and the Ukraine follow here that race, that B final. Well, we have seen closed races in the double sculls, and now the next race is the men's 4. They are just very close to the 1,000 meter line, and I give to Paul and Julian in the car. Well, as we move now into the second half of this B final, it's still Switzerland in the lead. They were leading at the halfway stage and continue to do so. The Czech Republic closest on their heels, still have a strong overlap on the Swiss. And then behind them, there's really nothing to choose between Lithuania, closely bunched together with both Poland and Greece. Just at the back of the field, dropping a little bit off the pace, Ukraine, but they can still see what's going on ahead of them. At 1,250 meters, the Czech bows are overlapping the Swiss stern, which means that Switzerland is in the lead ahead of the Czechs. 1250 Meter Marke gerade passiert. Die Schweiz hier vorne, das Schweizer Quartett hier aktuell gut eine Länge nach vorn geschoben vor das Boot auf der Innenbahn. Das ist Tschechien, die hier aktuell darum kämpfen, ihren zweiten Platz zu behalten. Denn Litauen auf der Nachbarbahn kommt da immer näher ran und schiebt sich Schlag für Schlag näher an den Bugbeil ran. Blick nach außen zu Polen. Polen ebenfalls gerade auf zweiter Position. Und der Blick nach vorne zur Schweiz, da geht es gut, denn da ist eine Menge freies Wasser jetzt entstanden. Die konnten dieses Kämpfen untereinander im Hauptfeld offensichtlich nutzen, haben sich hier gut abgestoßen, nach vorn gekommen. Gut eine Länge, 1,5 Längen Abstand sind es jetzt zu den aktuell 3 zweitplatzierten Booten, nämlich Tschechien, Litauen und Polen.
Well, suddenly, from nowhere, it seemed, in the course of about 10 strokes, everything gelled in the Swiss four, and they went storming away to a clear water advantage over the rest of the field. They've moved now into what looks an excellent first position. Behind them, a battle royal continues for second place. Lithuania, as I speak, picking up their rating, trying to push the Czechs back behind them as well as the Poles. They too vying for second position. The Greeks have let it go a little bit, but they've still got a strong overlap. Only Ukraine now out of touch. But as we move up towards the 1750-meter mark, great news for the many Swiss fans along the course here. A fine lead at the moment for Spiro Santana, Ruchti, Frey and Chambers. And the man up in his very own chambers at the top of the tower is Arno Bös. Yeah, and we hear them, the Swiss cowbells, and that pushes the boat from Switzerland in this men's four in the leading position. Oh, they had all over the course now. And on the last 150 meters, they try to remain on these positions. And obviously, they will be successful. Switzerland. Then we have Poland in the second position, and then very, very close together. This is Lithuania now coming up with a high stroke rate in a end spurt. Then we have Greece, and also with the number 6, the Czech Republic. And this is the order. They are passing the finish line. And on the top of the regatta course, on lane number 1, it's Ukraine now finished 6th in that race, and that means 12th in the rank of these European Juniors Championship here in Munich. In the next race, we have 4 boats, and we are waiting for the women's quadruple sculls, Paul and Julian. Which boats are in the race? Paul and Junior, I like that one. But it's not entirely true, of course, because Julian's the senior here. Denmark, Hungary, Serbia, and the Netherlands. Those are the 4 boats that we're waiting for. Junior women's quadruple sculls. That was the race for the B final. Therefore, rankings for 7, 8, 9, and in this case, 10. We're sitting at the 1,000-meter mark as those crews rapidly approach that particular mark. On the basis of the times coming through to this B final, Hungary and Serbia must be among the favourites. Serbians, a very young crew, 3 of them will be back next year for more of the action. Hungary, an interesting mix there of 3 18-year-olds and a 16-year-old, not yet, turns 16 in a couple of weeks' time. So Luca Pada in the bow seat of the Hungarian crew, perhaps many more years of junior rowing for her to come. At the halfway stage, what's going on? Denmark, a good showing by them, but not good enough to keep up with the pace. And it is indeed, as we'd anticipated, based on the times, that Hungary lead the field at the moment. The Netherlands, though, they're the second placed and only just down on Hungary. There's about half a canvas in it at the moment. Kuiper, Koi, Carrier and Limberg in second position. And then Serbia, who'd looked better, stronger in the heats, they're currently in third. Wir sind auf dem Weg zur 1250-Meter-Marke. Ein schönes Viererfeld, was sich gerade auseinanderzieht hier bei den Doppelvierern der jungen Damen. Jetzt aktuell gut eine Länge Vorsprung hier für das Team aus Ungarn. Aktuell hier vorne dann dicht dahinter, das muss man jetzt sagen, denn sie kommen immer näher, wo ich es gerade ausspreche. Das Team aus den Niederlanden, die jetzt hier gut nur eine halbe Länge zurück auf dem 2. Platz in diesem B-Finale liegen. Dahinter dann das Boot mit der auf der Bahn 3 Serbien und ganz hinten dran das Boot aus Dänemark, doch mittlerweile etwas abgeschlagen jetzt an der 1250-Meter-Marke. Und auch vorne, da ändert sich gerade noch mal was, denn das Boot aus Ungarn, das bleibt weiter stabil vorne, kann hier jetzt wieder gegen dieses aufstrebende Boot aus den Niederlanden gut parieren und schiebt sich wieder ein Stückchen voraus.
Hungary, I think it's fair to say, over the years, more successful in the canoeing scene, but proving again and again that they're pretty good at going backwards as well. And this Hungarian quad leading the B final here, the lineup of Pada, Bago, Illig and Hashani. And the Netherlands have tried to attack coming up to the 1500-meter mark, but it hasn't really worked for them. Still 3/4 of a length or so down on Hungary. But it did produce some clear water for them back to Serbia, who look a little tired, a little short. There's something not quite working for them in their crew at the moment. More fluid, but a bit less run on the boat at Denmark at the back of the field, currently in 4th. And 4th here would mean European ranking 10th. Hungary, though, at the head of the field as we move up towards the closing stages. Die letzten 300 Meter jetzt hier in diesem Rennen und aktuell weiterhin das ungarische Boot hier deutlich vorne. Die Länge, Vorsprung hat sie ihn jetzt gebracht, also ein kleiner Zwischenspurt reingeschoben. Die Niederlande gut dahinter dran. Ja, 2. Platz, aber weit auseinandergezogen. Also nochmal zum Mitschreiben. Ungarn, die Niederlande, dann das Boot aus Serbien und dann Dänemark hinten dran in diesem Rennen aktuell. 250 Meter noch für das führende Boot. Aber was die Dänen da gerade machen, das wird nochmal spannend. Und Spannung, da ist Arno Bös unser Experte. Also zu hoch in den Turm. Yeah, and the women's quadruple sculls here are now on the last 200 or approximately 250 meters. And we see the boat from Hungary is in the lead, second position for the Netherlands. And then Serbia and Denmark in the red and black dress on lane number 1. This is Denmark. But clearly in the lead, the boat on the lane 2, and that's Hungary. It's more than a length of this 4th. And very nice performance of the Hungarian crew. Just 5 more strokes for them. And then they will finish this European Championship as 7th. And 8th, it is the Netherlands. And now we have Serbia and Denmark over the finish line. Four boats in the women's 4, and now 6 boats in the men's 4. Back to the colleagues in the commentary car. Right. Well, we're actually looking at a slightly different race. It's the halfway stage at the moment of a men's quadruple sculls race with 5 boats in it. But anyway, don't let us confuse you in the commentary team. Bulgaria are in the lead. That is definitely true. No fake news there. Norway in second position at the moment. Poland, they're lying in 3rd, just ahead of Romania, and in what is still a very close race from 1st to 5th. Hungary currently in that 5th position. Bulgaria lead as we move towards 1250. Kurz vor der 1250-Meter-Marke jetzt das bulgarische Team hier weiterhin vorne. Die sind gut weggekommen am Anfang, haben sich hier von Anfang an nach vorne gedrückt, gut nach vorne. Hier jetzt gut mit einer Dreiviertellänge Vorsprung vor dem Team aus Norwegen auf der 2. Position, sozusagen auf der Nachbarbahn erkennbar. Das Team sehen Sie. Und die setzen sie ganz schön unter Druck, muss man sagen. Die Norweger gerade gut unterwegs. Aber wenn wir hier auf die Innenbahnen einmal gucken, dann ist das vor allem Polen, die hier offensichtlich dann im hinteren Feld ein bisschen die Pacemaker sind. Denn die wollen hier dran vorbei. Aktuell 3. Position. Aber die wollen natürlich mehr nach vorne und schlagen sich jetzt wirklich Schlag für Schlag um eine Position im norwegischen Boot ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt der norwegische Angriff pariert. Polen rutscht wieder ein Stückchen zurück. Rumänien mit dabei, auf gleicher Höhe fast. Das Feld 1500 Meter vor dem Ziel. Jetzt deutlich dichter zusammen. Deutlich dichter zusammen noch als vor 500 Metern. Nur einer, der konnte hier profitieren. Oder ein Boot, viel mehr. Das ist Tabakov, Mutic, Schuntov und Neschew aus Bulgarien, die jetzt hier gut nach vorne gekommen sind.
Well, 15 to 20 years ago on the international rowing circuit, one of the most exciting women scullers to watch was Rumiana Naikova, and she, since her retirement on the water, has become a crucial part of the Bulgarian Rowing Federation as a coach. She's coaching the quad that's on the water here at the moment, sculling in her tradition. Neshev, Shuntov, Mucic and Tabakov leading the field and now looking for the first hint of clear water at 1750. Norway going with Bulgaria as best it can. Poland trying to respond as well. A late charge from Romania, but I think they have really left it very late indeed, because they're now all just 250 meters from the tower. Yeah, and we have Bulgaria still in the lead, approaching the finish line. Then we have the boat from Poland and Norway be the second, Poland third. Then we have Romania and the boat from Hungary now in fifth position. Well, ladies and gentlemen, we have the last B final already on the course, and this is the men's 8. So quickly over to the commentators. Yes, well, now speedily approaching the halfway stage, 1,000 meters, Norway, Hungary and Netherlands. Those are the 3 8s in this B final. And a pretty clear picture at the moment at the head of the field. Good news for the Hungarian rowing fans. They've got a clear water advantage over the Netherlands, who are just ahead of Norway. Streckenhälfte erreicht. Das hat schon ein bisschen länger das ungarische Boot. Die sind hier gut weggekommen, haben sich jetzt über die letzten 500 Meter, die wir sie begleiten, hier doch deutlich nach vorne geschoben. Jetzt fast eine Achterlänge Wasser zwischen sich und das Verfolgerduo praktisch gebracht, nämlich die Niederlande und Norwegen, die hier noch gleich auf sind. Bugball am Bugball hier um 2. bzw. den 3. Platz konkurrieren. Aktuell weiterhin Ungarn weit vorne, richtig nach vorn gefahren. Die Länge Wasser wird immer deutlicher. Die Niederlande jetzt mit dem Hauch eines Luftkastenvorteils an der 1250 Meter Marke. 1,250 meters gone. There's about a third of this course to go, and Chetiny Yusuf Sabo, the Hungarian cox there, giving another little extra call to his crew. They've settled down and looking a lot better than they did in the heat. Very composed, very much together, and it's working for them. He's moving further and further away from the Dutch and Norwegian bows behind him. Behind them, though, the battle of the coxes. Erik Fiskestrand in the stern of the Norwegian crew, and his female rival, Olga Momusteg, in the Dutch boat. They're both calling, of course, for another little extra push, trying to keep an eye on each other as well in pursuit of European rankings 8 and 9. The Hungarians look to have 7 firmly sewn up, but there's still 500 meters to go.
das letzte Streckenviertel angebrochen. Jetzt schon für Ungarn, jetzt erst für die Niederlande und Norwegen. Da merkt man den Abstand, der hier doch zwischen diesen Booten herrscht. Und man hört es jetzt. Man hört auch fast schon die Steuerleute hier im Auto gefühlt, die sich gegenseitig immer wieder angucken. Gucken, wo sind die anderen? Und jetzt hier im niederländischen Boot, da geht es jetzt nochmal richtig los. Da wird die Schlagzahl nochmal hochgesetzt. Und man probiert sich jetzt diesen Luftkastenvorsprung doch noch zu sichern und diesen dann auch noch sicherer zu machen. Well, a length and a half in eights is a universe of difference. Anyone at senior level who's a length and a half up at this stage will already be thinking of a medal around their neck. This is the B final, so no medals, but all credit to the Hungarians. Great row by them to 1750. Plenty of credit, of course, to their pursuers in the Dutch and Norwegian crews, respectively. That's going to be a bow ball to bow ball battle all the way to the line. And the man up at the line, that's Arno. Well, on the last 150 meters, the three junior men's eight and the Hungarian crew is performing very, very well. So high stroke rate, and they defeat their leading position now clearly here. Meanwhile, it's water between them and the rest of the field. They are followed by the Norwegian, and close up to them, the Netherlands in the blue boat. So now it's Hungary. And then we have Norway and the Netherlands. That's the order in the B final of the men's eight, the juniors men's eight here at the European Championships in Munich. Years after the Olympic Games in 1972, Munich is welcoming Europe back to the roofs. The Multi-Sport European Championships 2022 unites 9 continental championships, celebrating the highest honour and elevating the champions of Europe. The silver medal. The roofs is the cultural melting pot completing the action. A unique festival creating unexpected, unforgettable moments of happiness.
Munich 2022 inspires and leaves a long-lasting legacy for sports and for future generations. Welcome back to the roofs. So, ladies and gentlemen, we now rejoin the action down in the starting area for the first of the medals finals, the A finals. This one, a race in the junior women's coxed 4. Just 3 crews on the course, which means that none of the countries that won medals last year in this event will win one here this year. Italy, Germany and Hungary. Italy, the silver medalists in the this event at the world level. But we'll see in about 1,500 meters time whether they can repeat that at European level. They're in the lead at the moment. Second behind them, Hungary and Germany at the moment in third. Wir sind im ersten A-Finale des heutigen Tages. Es ist der Juniorinnen gesteuerte Vierer, der hier auf der Strecke ist. Aktuelle Führung für das italienische Team. 500 Meter jetzt errudert. Die Italienerinnen hier gut nach vorn gekommen. Gut eine Länge Abstand haben sie auf das derzeit zweitplatzierte Team Unterland aus Ungarn, die hier direkt Unterland fahren im gelben Boot mit der roten Kleidung. Gut zu erkennen. Aber auch die Länge, die ist gut zu erkennen. Und die Italienerinnen, die hier schon über die Junioren-Weltmeisterschaft teilweise gute Erfahrungen sammeln konnten, hier neu zusammengestellt wurden, zeigen auch, was sie hier können. Auch einige dabei, die nächstes Jahr durchaus nochmal dabei sein können, alterstechnisch. Schauen wir weiter. Deutschland hier als drittes Boot im Bunde mit dabei, aktuell auf fast der Höhe der Ungarinnen. Gut ein Luftkasten trennt hier das deutsche Boot vom zweiten Platz hier in diesem Finalrennen um die European Union Championship. We're about 750 meters into this final of the junior women's coxed 4, and Italy stamping their authority on this race, showing that silver medal from the Junior World Championships wasn't just a bit of good luck, down to some excellent rowing by them. In the lead now with a clear water advantage over Hungary and Germany, a very close battle between those two crews. The coxes in the bows of these crews. Martina Barilli of Italy, she's got the luxury of a view empty of boats all the way down to the finishing line. Aliv Gündüz for Germany and Claudia Meischer of Hungary, well, they've got to look not only forwards but also to each other's left and right respectively. Keep an eye very closely on your rivals. Give the call over the microphone to your athletes in the crew behind you who can't see you. They just have to hear from you what the news is and when to go. And up on the far side, on the coach's shore, the cyclists there accompanying this race, of course, they'll have worked out a race plan with these crews, but it's down also to the coxes to react at the right moment and adapt that plan where necessary. No adaptation required in the Italian crew at the moment as they lead comfortably at the halfway stage.
Die Italienerinnen hier gut mit dabei, gut vorweggefahren, machen da die Lücke zwischen dem jetzt zweitplatzierten deutschen Boot immer größer. Da ist viel Wasser jetzt zwischen, eine halbe Länge, denke ich, hier eines Vierers, die da reinpasst. Das ist der Abstand aktuell auf das deutsche Boot. Hier auch einige Erfahrene von den Weltmeisterschaften mit dabei. Und das scheint sich hier auszuzahlen. Jetzt ist es der Luftkastenvorsprung, den sie gerade noch im Hintertreffen hatten. Jetzt sind sie auf den zweiten Platz vorgeschoben. 1250 Meter Marke in Aussicht bei den Italienerinnen. Da läuft es einfach. Da ist der Schlag ein bisschen ruhiger geworden. Und man sieht es auch bei den Radfahrern. Ja, der italienische Trainer hier weit vorausgefahren. Da ist auch der Abstand gut erkennbar. Wirkt er ganz zufrieden und wie er da auf seine Mannschaft runterguckt. Zurückgeguckt auf den zweiten und dritten Platz. 1250 jetzt gerade am Erreichen der Mannschaft. Das deutsche Team hat hier noch eine halbe Länge jetzt rausgefahren. Gute halbe Länge Abstand auf das Boot aus Ungarn. Well, if you're listening in to the live stream from Stralsund or Potsdam or Arkona, Berlin, I'm sure they'll be gathered round the box in the clubhouse or somewhere in the wilds of Mecklenburg-Vorpommern. Good news for you, Germany now moving through into silver medal position. But uncatchable at the head of the field, long and strong, very mechanical indeed, absolutely together. It's gelled right from the start. They're repeating the performance that they showed in the preliminary race yesterday, Italy. Unassailable at the moment, on their way towards European gold. We're just short of 1,500 meters. Hungary, though, definitely not out of it at the back of the field. They may be third at the moment, but if anything goes wrong in the German boat and Hungary responds at the right moment, who knows what could happen. 1,500 gone, Italy still ahead. Italien vorne, 1500 Meter jetzt schon erreicht. Die haben hier, glaube ich, das Ding im Sack, um es mal platt zu sagen. Dahinter ist es das deutsche Boot. Das hat jetzt hier aktuell die zweite Position für sich rausgefahren, hat noch mehr Platz gebracht zwischen sich und die Ungarinnen. Jetzt gut die Länge Vorsprung, die sie sich herausgeholt haben, die ein bisschen Sicherheit im Boot bringt. Aber natürlich auch immer noch die Gefahr, dass die Ungarinnen ihren Turbo hier zünden. Aber den müssten sie jetzt zünden. Gute 400 Meter vor dem Ziel. Uneinholbar, absolut das italienische Boot. Well, if you only remember one word of German that you didn't know before you came to Munich or listened to the live stream, it's uneinholbar, a wonderful word which describes 4 Italians plus a Cox at 1750 meters. You just can't catch them, and they haven't had to raise their rating at any stage since the start. It's quite incredible. But a man who loves incredible Italians is up in the tower and waiting for them. Arno, they're all yours. Yeah, it's a fantastic performance here of the Italian crew. Clearly in the lead. Second position for Germany and Hungary in third position. So a clear picture here in the women's Coxed 4. The first final A of the European Rowing Championships of the juniors. That means the under 19 boat classes athletes here in Munich. Just 50 meters to go for the Italian crew. Nothing has changed. Ja, die ersten Europameister dieser Europameisterschaften der Junioren hier in München, die kommen aus Italien. Im Frauenvierer mit Steuerfrau sind sie über die Ziellinie. Zweite das Boot aus Deutschland und dritte Ungarn. So, clearly race, first European Championship of this event here in Munich is Italy, then we have Germany, and then Hungary.
Well, for the finals, the A finals, we have a 12-minute interval, so therefore we had just had 2 minutes of break. But now we are giving back to the commentators in the car for the next A final. Yes, thank you very much, Arno, and we're delighted to pick up this action early on in the race. It's the final of the junior men's Coxed 4. We've just been watching the women's Coxed 4. Italy in fine form there, and Italy the quickest start here as well. But who else is in this race? The Czech Republic over in lane 1, furthest from the grandstand side. They're next to Germany in lane 2, Italy, whom I've just mentioned, in one of the 2 centre lanes next to Russia. Hungary and Ukraine complete the field. A year ago, Ukraine won gold in this event. I think on the basis of the times coming through to this final, that's unlikely this year, but we'll see what happens along the course. Italy with Papalepore and the Vicino twins, as well as Pagliaro at Cox. They've stayed exactly the same as they were in the World Championships when they picked up gold in this event. So a lot of consistency in that crew, and I'm sure that's going to pay dividends for them. Very high rating coming off the start, and they're maintaining that as we build towards 500 meters. Germany, good intact medal chances in behind them together with Russia. That's the 3 and 2 behind Italy. Kurz vor der 500-Meter-Marke, jetzt das italienische Team von Anfang an vorne. Ganz hohe Schlagzahlen, die sie hier gebracht haben. Nach vorn gefahren, 500 Meter jetzt gerudert. Gut eine Länge Abstand auf die Konkurrenz. Und die spricht sich oder stellt sich wie folgt dar. Hier aktuell das ungarische Team auf der Bahn 4 hier zu sehen. Deutschland dann sozusagen gegenüber, in Anführungszeichen, Italien. Hier in diesem ungarisch-deutschen Sandwich, in Anführungszeichen, nach vorn gefahren. Jetzt der Abstand der Italiener immer weiter, immer größer. Deutschland aktuell auf Position 3. Position 2 für das Team aus Ungarn und dann Position 3 oder 4, aktuell Position 3 für das Team aus Tschechien, die da gut unterwegs sind. Auf den beiden unteren Bahnen hier etwas mild gesehen, das ist Ungarn und die Ukraine, Entschuldigung, da muss ich nochmal korrigieren, das ist natürlich Russland, die hier aktuell auf Position 2 liegen. Meine Güte, was für ein Fehler. 750 Meter rudert der Italiener jetzt hier aktuell. Die Folge Italien, Russland, dann das Boot aus Tschechien und dann Deutschland. 750 meters gone, and Italy's already found clear water and quite a lot of it as well. They're about a length and a half up at the moment, 2 lengths. It'll be any moment now ahead of Russia. The Czech Republic starting to look stronger now after a rather slow start. Germany slipping back into 4th, but it's early days yet. We're not even at the halfway stage. Hungary, who won the bronze medal here last year in the crew they brought to the waters there, out of the running a little bit at the moment, back in 5th together with Ukraine in 6th. Italy striding out at the halfway stage, and they're going to reach that marker, the 1,000 meters, at least a full set of boys and a half ahead of the rest of the field. 1000 Meter erreicht für das italienische Team jetzt. Gut eine Länge Vorsprung an Wasser, muss man sagen. Also 2 Längen insgesamt, die sie hier herausgerudert haben. Wahnsinn! Auf das russische Boot sind es tatsächlich gute 2 Längen Wasser. Das russische Boot hier an 2. Position. Italien mit allem, was sie an Erfahrung haben, hier wieder ins Boot gestiegen. Goldmedaille haben sie mitgebracht von den Junioren-Weltmeisterschaften. Und jetzt zeigen sie hier, dass sie das auch auf europäischer Ebene durchaus selbstverständlich können. 1250 Meter jetzt für Italien schon als Aussichtspunkt zu sehen. Das russische Team gut mit dabei, jetzt ein, ja, man kann schon sagen, fast halbwegs mit einer halben Länge gesicherter 2. Platz aktuell in diesem Rennen. Der 3. Platz, den suchen wir gerade auf der Außenbahn. Tschechien hier gut mit ins Rennen gestartet, mit durchaus Schlagchance auf den 2. Platz, aktuell aber auf der Bronzemedaille. Und Deutschland gerade aktuell auf dem 4. Platz in diesem Rennen und immer ein bisschen undankbar, am Anfang gut mit dabei gewesen, bis auf Platz 2 vorgefahren. Aber jetzt aktuell wird das deutsche Team hier immer weiter nach hinten offenbar durchgereicht. Die müssten jetzt den Turbo zünden, um da weiter dran zu bleiben. Und wo ich sage, da wären sie gerade schon schneller. A little bit of help from the commentary car there, obviously. Clearly, Germany responding
to the commentator's call. But it's Italy still in the lead. And the really scary thing about Italy is that the Vicino twins are going to be back for more action next year. So's their Cox. He's only 14, my word. So Italy, plenty of promise as well as performance at 1,500 metres. The clear water advantage, I think, now steadily, slowly, but steadily increasing. Russia still hanging on behind them in second place. The Czech Republic, several lanes to their stroke side, looking good at 1,500 for bronze. Germany, well, they've let the pace drop a little bit in that perhaps crucial central 500, but if they can come back into the picture, who knows what could happen. And then we've got Hungary and Ukraine a little off the pace. Italy continue to lead. Gut, noch 300 Meter bis zur Ziellinie. Italien weiterhin natürlich unangefochten hier vorne. Tschechien jetzt aktuell auf die Position 2 gefahren. Und das russische Boot hier jetzt gerade rutscht es auf den dritten Rang. 1750 erreichen hier gerade die Italiener. Deutschland hier auf den 4. Platz jetzt zurückgefallen. Hat da Mühe und Not dran zu bleiben. Aber weiterhin die Tschechen auf Platz Nummer 2. Russland 3, Italien noch 1. Aber wie es ausgeht mit den Zahlen, das hat Arno für uns. Yeah, well, also the second gold medal of these championships go to Italy. In the moment, it looks like 200 meters to go for the Italian boat, and battle for silver and bronze between the Czech Republic on the lane number 1 and the Russian crew. And between them, there is a German boat in the moment on the 4th rank, leading clearly Italy, and they are pushing the boat and bringing water between their boat and the rest of the field. So clear lead for Italy. And now we have the Czech Republic or Russia. This is very, very close. Silver and bronze. Oh, it's not easy to say. Unofficially, I saw the Russian boat a little bit further forward than the Czech Republic, but anyhow, both will get the medal. So it's Germany, then we have Hungary and Ukraine on the following positions. European Rowing Juniors Championships 2021. Victory ceremony for the juniors women coxed 4. Third, and the bronze medal for Hungary. Ocelia Harjani, Sofia Angyal, Sonja Balac, and Fanny Fashikash. And the cox, Claudia Mayasha.
Second and silver medal for Germany. Miriam Fidelius. Letizia Edel. Leonie Ristoff. Michel Leban. And the Cox, Aleph Gündüz. First, and the gold medal and the title, European Juniors Champion 2021 for Italy. Vittoria Calabrese. Caterina Monteggia. Aurora Spirito. Alice Codato. And the Cox, Martina Barilli. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Italy. Yes, a big applause for these junior athletes. And we immediately give back to the start. Next A finalist, the women's single scull. Paul and Julian, please. Yes, well, the junior women's single sculls A final has got off to a fine start in still flat, calm conditions here in Oberschleißheim. 250 meters and more now gone. A very slick start indeed von der Molen of the Netherlands. She went out into an early lead and she's still hanging on to that. Going best with her, Clerici of Italy and Janssen of Switzerland. They're pretty well level pegging all the way down the course so far. Clerici doing it in classic Italian stuff via the rating, and Janssen that long, composed, smooth stroke that's taken her to World Championship gold this season and through into this A final. I think van der Molen had decided that you have to go for it early, try and catch the Swiss by surprise, fluster her if possible, and then just see what happens. At 500 meters, Janssen now starting to creep up into the lead. I think that's the first time that her bow number 3 has edged slightly into the lead. A little bit of the early pace has come off the Dutch sculler's catch and finish in particular, but Italy still just tucked in behind her in third. Fourth at the moment is Latvia.
Wir sind beim Juniorinnen-Einer hier im A-Finale. 500 Meter sind schon längst passiert und wir gucken einmal nach vorne. Da ist es das Boot aus der Schweiz, was aktuell hier die Führung übernommen hat. Aurelia Maxima Jansen, die Weltmeisterin im Juniorenbereich, die jetzt hier nach vorn gefahren ist und gar nicht von Anfang an vorne lag. Da war es die Niederlande und Italien, die probiert haben, da ranzukommen und da mitzuhalten. Und jetzt ist es wieder dieses, was wir vorhin schon im Halbfinale gesehen haben. Dieses lange, dieses gute, durchgedrückte Schlagen hier bei der Schweizerin, die dieses Boot zum Gleiten bringt und damit sich Schlag um Schlag nach vorne schiebt vor die Niederländerin, die hier damit im Grunde Mühe hat, da mitzukommen, die deutlich schnellere Rate hat, genauso wie die Italienerin, die auch weiterhin versucht hat, dran zu bleiben, um hier weiter nach vorn zu kommen. Italien aktuell damit auf 3, aber da muss man aufpassen, denn auch Lettland auf der Außenbahn hier gut unterwegs, aktuell noch auf einem 4. Platz, aber durchaus in Schlagweite auf diesen 3., auf diesen Bronzemedaillenplatz hier in diesem Rennen. Wir sind vor der 1000-Meter-Marke, Streckenhälfte gleich erreicht und es ist überragend, was Aurelia Maxima Jansen hier aus der Schweiz gerade präsentiert. Die schiebt sich hier wirklich durch ganz, ganz lange, kräftige Schubschläge nach vorne und macht da Längen gut, jetzt wirklich schon Wasser zwischen sich und dieses Verfolgerfeld gebracht. Well, while my colleague's been talking, the picture at the head of the field has changed completely. Jansen, although you wouldn't know it, put her foot down on the accelerator, which in her case just means a long, long squeeze. And ladies and gentlemen, if you learnt to row many, many years ago with slender muck-on blades, don't throw them away, keep them, because you could win a European gold medal to add to your World Championship gold medal as well. Jansen may look a little prehistoric in terms of her rowing equipment in the water, but it's fast stuff that's coming from this Swiss boat. Van der Molen of the Netherlands had no real response to that. The Latvian Skalo Rumper, though, she's suddenly come from towards the back of the field and is now vying for second, giving chase to the Swiss. Clerici, the world silver medalist of Italy, still trying to do it at that punishing rating, very short on the slide and quick jabbing strokes. That's going to take an awful lot of stamina out of her. But as we move on up now towards the 1250-meter mark, there's clear water back behind the Swiss leader. Die Schweiz weiterhin vorne. Die Länge Wasser, die sie sich da herausgerudert hat, die ist weiterhin da, die ist größer geworden auf die Niederländerin, die auf diesen wahnsinnigen Vorsprung hier keine Antwort mehr hat. 1250 erreicht sie gleich, aber sie muss da aufpassen. Guckt da auch rüber, nach außen, auf die Außenbahn, denn da ist es Leine Rumpe aus Lettland, die hier wirklich überragend sich von ganz hinten fast im Feld über die letzten 1250 Meter nach vorn geschoben hat. Jetzt probiert er immer mehr ranzukommen und ein bisschen näher vielleicht an dieses überragende Schweizer Boot ranzukommen. 3. Position aktuell die Niederlande. Die versuchen da ihrerseits auch wieder was gegenzusetzen. Italien auf 4 zurückgefallen. Genauso wie das Boot aus Griechenland, die hier doch noch versuchen mitzukommen. Hier aktuell auf Position 5. Position 6 hier für das tschechische Boot. Unterland schon etwas vom Hauptfeld entfernt. Aber Blick zurück an die Spitze, denn da ist es die Schweizerin, die weiterhin hier dieses Feld dominiert. Gut 1,5 Längen jetzt, denke ich, Abstand hat auf das zweitplatzierte Boot. Und da wird es jetzt, denke ich, nochmal spannend. 2. oder 3. Platz, Lettland oder die Niederlande jetzt aktuell an der 1500-Meter-Marke. Well, it's always quite extraordinary to watch the number of people on bicycles on the far shore increase as we go through the program of the week. At the moment, we've got about a coach, a physiotherapist, a psychologist and a mechanic per sculler on the course at the moment. And those leading cyclists will be Happy Swiss accompanying Jansen, who's now squeezing a little bit more clear water away from the field. The challenge from Italy's Clerici is starting to fade, as I suspected it would, given that punishing rating that she's gone for. Van der Molen of the Netherlands and Rumpe of Latvia, they're on medal course at the moment. They can just about see Jansen's puddles coming down in the lead. Back behind the Dutch and Latvians, we have the Greek sculler Leventelli together with Italy's Clerici. They are yet to really make their mark on this race, however. We've got about 300 meters or so to go to the line, and Jansen at the moment looks to be adding European gold to her World Championship gold.
Noch der kurze Zwischenstand, 300 Meter jetzt vor der Ziellinie. Jansen aus der Schweiz weiterhin vorne und die Plätze 2 und 3 nicht vergeben. Niederlande oder Lettland, das ist hier die Frage. Arno, hast du eine Antwort? Noch nicht, weil wenn es so knapp ist, können wir das erst auf der Ziellinie sehen. Aber wie schon gestern im Vorlauf und heute Morgen im Halbfinale eine fantastische Vorführung hier des Rudersports durch Aurelia Maxima Jansen aus der Schweiz. Sie fährt mit ruhigem, aber unglaublich kontrolliertem Schlag hier dem Sieg entgegen, wird sich wohl auch die Goldmedaille bei diesen Europameisterschaften holen. So it's a very calm stroke and a perfect technique of the Swiss girl from the girl from Switzerland, sorry, Aurelia Maxima Jansen, approaching the finish line in her fantastic style, and she will make the gold. But who is bronze and silver? Netherlands or Latvia? This is the question. In the moment, the Netherlands pushed a little bit forward, so unofficially silver for the Netherlands, bronze for Latvia. Then we have Italy, Greece, and the Czech Republic. European Rowing Junior Championships 2021. Victory ceremony for the juniors men coxed 4. Third, and the bronze medal for the Czech Republic. Jakub Vančura. Matej Lunicki. Samuel Krecier. Matthias Ryżnowski. And the cox, Filip Lukosik. Second, and the silver medal for Russia. Ilya Begnazarov. Nikita Shekovchov. Mikhail Pitkech. Ivan Nosenkov. And the cox, Daniil Kurenev. First, the gold medal and the title European Rowing Juniors Championship for Italy. Emilio Papalettera.
Simone Papalepore. Luca Vicino. And Marco Vicino. And the cox, Andrea Pagliaro. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Italy. And now quickly to the A final of the men's single sculls. Yes, thank you, Arno. Well, we rejoin the action as these scullers move now away from the 500 towards the 1,000-meter mark. And there's a leading duo that's really set itself apart at an early stage from the rest of the field. Aron Andries, world silver medalist for Belgium, looking strong there in the lead at the moment. Going best with him is the man who beat him at the World Championships from Lithuania, Luskevicius, the gold medalist there. Then there's clear water back to third place, Greece. Hexahu got a very quick start, but the steam has slightly run out of that attack. A world silver medalist in the double, a European under-23. Silver medalist, I should correct myself, but his early charge hasn't really worked for him. Poland now moving into third at 750, but it's still Belgium ahead of Lithuania. 800 Meter zurückgelegt in diesem Junior-Einer-Finale hier in München, Oberschleißheim. Wir schauen einmal an die Spitze und da ist es jetzt der Belgier Aron Andries, sozusagen Vize-Weltmeister geworden ist er. Und das hier jetzt aktuell macht er offensichtlich sehr gut. Er ist auf dem Platz 1 hier aktuell zur Streckenhälfte vorgefahren. Zweite Position aktuell in diesem Feld, Litauen. Hier momentan der eigentliche Erste bei den Junior World Championships. Und jetzt einmal zurückgeschaut, dann auf dieses Hauptfeld. Und da wird es nochmal spannend. Wer macht hier jetzt den dritten Platz zur Streckenhälfte? Schwierig zu sagen. Polen durchaus mit Chancen, Griechenland natürlich auch, die Türkei und Italien. Alle 4 verbleibenden Boote hier in diesem Feld durchaus mit dem Hauch oder auch mit der großen Chance nach vorn zu kommen, hier noch relativ dicht zusammen. Die Türkei fällt jetzt vielleicht um einen halben Luftkasten zurück, aber weiterhin gute Chancen für alle auf diesen dritten Platz. Blick an die Spitze, der Belgier hier ganz unangefochten, fährt hier ganz entspannt seine Runden und daneben ist es das Boot aus Litauen gut auf einem fast schon gefühlt sicheren Platz. Aber wir sind ja erst bei 1250. Well, Belgium, one of the little handful of founding members of FISA, as it was then World Rowing today, getting on for 130 years ago. Not been terribly visible on the international scene for the last couple of decades, but it's a delight to see Aron Andries at 1250 leading this field and tearing it apart, I think it's fair to say. He's opened up masses of clear water now, more than a full set of buoys ahead of the Lithuanian, currently still in second. Behind him, as my colleague rightly remarked, though, the race for bronze is still wide open. Anything really in it between the 4 back runners from Poland, Turkey, Greece and Italy. Their medal chances still all very much within reach. But at the head of the field, it's still Andries of Belgium in splendid isolation. Leichte Veränderung,
aber nur, wenn es um die Plätze 3 geht, 3, 4, 5, 6 geht. Da ist es Italien momentan in einer guten Position nach vorn gefahren. Hier Marco Prati nach vorne gekommen, jetzt gut mit einer Länge Abstand auf das derzeit viertplatzierte griechische und polnische Boot und aktuell ganz hinten dran, das ist die Türkei. Blick nach vorne, 1500 Meter sind für ihn schon Geschichte, nämlich für das belgische Boot von Aaron Andries, der hier sicher nach vorne gefahren ist, mehrere Längen Abstand hat auf das Verfolgerfeld, jetzt gute 1600 Meter erreicht. Well, this field now starting to stretch out even more. It looks, though, as if suddenly in the Italian Scala, Prati has scented a whiff of a chance. He's come through round to this final the hard way, which is why he's on one of the outside lanes. Had a great performance in the repechage and the semi-finals that rescued his chances. And here he is, Prati, chasing what, at least in a language other than his own, would be called Prato. Silver, but it looks like bronze for him at the moment. Gold at 1750 must surely now be within the grasp of Aaron Andries. He's done absolutely everything all right all weekend, and now looking stronger than he had before. Juskevicius of Lithuania still in second, with Prati of Italy in third. But let's hear from Arno Börs in the tower how this finished at the line. Yeah, great atmosphere here in the finish area. Big of shouting and pushing the boats. In the lead, it's Aaron Andries from Belgium, and he's clearly in the lead. But who will be second and third? Now here on lane number 6, Italian is rising up the stroke rate and trying to catch up here. The second place on the other side of the regatta course, it's Pavlias Juskevicius from Lithuania. He is now in the second position still, and Italian, obviously it was too far away for him to get the second position, but he's securely the third one, so winning a medal here in that race. But first, Belgium, second, Lithuania, third, Italy, then we have Poland, Greece, and Turkey. That's the unofficial result of the final A of the juniors men's single sculls here at the European Championships. European Rowing Juniors Championships. Victory ceremony for the juniors women's single sculls. Third, and the bronze medal for Lene Rumpe, Latvia. Second, and the silver medal for Fedra van der Molen, the Netherlands. And first, the gold medal for Aurelia Maxima Jansen, Switzerland.
Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Switzerland. Yes, please, a big applause for these three outstanding athletes here at the European Championships. And now we are looking back to the start. The next race is preparing there, and it's Paul and Julian who will tell us who is at the start. Yeah, well, there's a tense air of expectation down at the start here for the crews lining up. Lane 1, Austria. Lane 2, Turkey. Lane 3, Germany. 4 is Romania. 5, the Netherlands. And 6th, closest to the grandstand side, is Italy. The lights have just changed from red to green. The starting signal has gone, and all these 6 boats now cleanly away. This is the final of the junior women's pair. We're moving now out into the starting area where the first signs perhaps of an early lead may be thrown down to other crews. But as we've seen in several races today already, a very quick start doesn't necessarily mean a very quick finish. The Romanians first to show, Stoica and Duram, off the back of their 5th place in the Junior World Championships, looking for a European medal here. Germany going well with them. They line up from Potsdam and Magdeburg in the lane beside them. Fischer and Karius, good clean start for them, as indeed for the Netherlands, Bouwman and Straathof from Willem Drie and the Alkmaar Rowing and Sailing Club, respectively. That's the leading trio at 250, but of course this is early days. Romania, Germany and then the Netherlands. 250 Meter ist dieses Rennen noch gerade alt oder ein bisschen mehr aktuell schon. Und wir schauen einmal an die Spitze. Und da hat sich mittlerweile das rumänische Boot hier deutlich abgesetzt. Hier in der Mitte gestartet, auch vorher schon hier eine der schnellsten Boote. Und die sind jetzt nach ganz vorne gezogen, haben hier gut eine halbe Länge Wasser zwischen sich und ihre Verfolger gebracht. Und das deutsche Team jetzt aktuell auf Position 2, aber müssen da aufpassen, denn die Niederländerinnen, die sind ihnen hier dicht auf den Fersen. Aktueller Stand, 3. Platz hier für dieses Boot, denn die kommen aber jeden Schlag näher ran an das deutsche Team. Das bedeutet aber, das Feld an sich zieht sich hier auseinander und es wird immer weiter. Wer aber hier vor allem immer weiter wegzieht, das ist das rumänische Team beim ersten Streckenviertel. Well, in the commentary vehicle, we're starting to face what's known as the Romanian Challenge. This used to happen in women's eights in particular and women's pairs. The Romanians would go out so far ahead of the rest of the field early on. The vehicle or the boat on the water had, of course, to keep up with the back runners, and one was turning one's head through about some rather unhealthy number of degrees to see what was actually happening behind the Romanians. Well, happening behind the Romanians at the moment is still the picture unchanged. The Netherlands battling it out with Germany for 2nd and 3rd. Austria, Turkey, a little bit off the pace there at the back of the field, and bringing up the rear are Italy at the moment. We're just short of 750 meters, so just about a third of the course gone, and there's now a full set of boys 10 meters behind the Romanian stern, back to 2 very evenly matched bows, those of Germany and the Netherlands.
750 Meter passiert, gerade für das rumänische Team. Die haben hier noch weiter den Vorsprung ausgebaut. Jetzt sind es so nach Schätzung gut 1,5, 2 Bootslängen. Davon ist mindestens eine Wasser zwischen ihnen und den Zweitplatzierten. Überragend würde ich das hier schon nennen, was die hier auf der Regattastrecke hier in Oberschleißheim packen bei diesen tollen Bedingungen. Also super vorausgefahren. Sie werden immer weiter. Sie gehen immer weiter weg von diesem Rest des Feldes. Zweiter aktuell, das ist schwierig auszumachen, Deutschland oder die Niederlande. Die Magdeburgerin und die Potsdamerin hier im Boot bei den Deutschen, die haben hier jetzt nochmal vielleicht die Chance, so bei 1000 Meter bei der Streckenhälfte den Turbo auszupacken, je nachdem, wie sie hier ihr Rennen für sich strukturiert haben. Das ist jetzt hier die Frage. Aber wer das Rennen auf alle Fälle super strukturiert hat, das ist die Mannschaft aus Rumänien. Die haben jetzt mittlerweile mehr als 2 Bootslängen Vorsprung und das nur als Wasserlinie hier gesehen. Well, in the races so far today, we've seen a complete reshuffling of the medals from last year in Serbia, and virtually none of the countries that won medals last year have been back in action so far, or at least back in a podium reach this year. But here's an exception. Last year, Romania won the gold medal in this event, the junior women's pair, and it looks as their successors, Stoica and Drama, are almost certain to repeat that, barring any disasters. And we have, after all, seen a couple of capsizing events this weekend already in Munich. But in fine form on flat, calm water, doing what Romanian women do so very, very well, stonking along at the head of the field in sweep or rowing. Women's pairs, international rowing, so dominated by Romania for so many years. And here perhaps are the successors of the future, building towards future Olympic Games. But here at the moment, we're on the 1972 Olympic course, looking forward to next year's European Championships, and Romania likely to come there too with a very strong elite squad. Miles of room back to Germany and the Netherlands. 1250 Meter passierend, jetzt das gesamte Feld ist auf dem Weg Richtung Ziellinie. Das letzte Streckendrittel also praktisch angebrochen. Rumänien wirklich weit, weit weg vom Rest des Feldes, also von den Zweit- bzw. Dritt- oder Viertplatzierten Booten. Aktuell 2. Platz für das deutsche Team. Und da muss ich mich wirklich, weil wir hier dieses Problem haben, dass wir natürlich mit dem Kameraauto probieren, alles einzufangen, fast schon umdrehen, um das deutsche und das niederländische Team zu sehen. Aber aktuelle Führung für die beiden Damen aus Potsdam und Magdeburg hier aktuell vorne mit gut einer Länge. Dann das Boot aus den Niederlanden und die müssen aufpassen, denn auch das türkische Boot hat wieder ein bisschen Wasser bekommen, kommen jetzt hier aktuell weiter nach vorne und sind in Schlagweite auf einen 3. Platz. Das wird nochmal eine spannende Kiste werden, das prophezei ich mal, wenn das alles so bleibt. Aber kurzer Blick zurück an die Spitze, denn da ist die 1500 Meter Marke längst passiert, also letztes Streckenviertel längst schon angebrochen für das rumänische Team. Well, at this rate, the Romanians will have had time for a shower and take the riggers off the boat before the medal ceremony comes round. They're really in dominating form at the head of the field. And there they are, rowing past a young lady who just picked up a gold medal a little earlier on, Jadsen of Switzerland, watching this race from her cool down. Germany now looking stronger, moving into silver medal position, and I'm sure they're going to get a lift now as we come into the fan area near the grandstand. Can the Netherlands hang on and fight off that challenge from Turkey? Julian, over to you. Jetzt wird es nochmal eine richtig spannende Kiste hier, wenn es um die letzten 2 Plätze sozusagen für Medaillen geht. Ich bin da einfach mal ganz frech und sage, Rumänien fast schon im Ziel. Die sieht man ja kaum noch hier. Die sind wahnsinnig gut voraus. Aber wie ist das jetzt mit Deutschland? Die müssen sich jetzt nicht mehr der Niederlande erwehren, sondern den Angriffen auf der Nachbarbahn. Denn die Türkinnen sind jetzt gut mit dabei bei 1750 und schieben sich immer näher ran. Haben sich jetzt hier den 3. Platz vielleicht schon gesichert? Fragezeichen. Und das Fragezeichen, da kann vielleicht jemand ein Ausrufezeichen ransetzen. Arno, wie sieht's aus? Yeah, still a question mark for the bronze and silver medal, but clear is the gold medal will go to Romania in this women's pair. For the juniors, 100 meters to go for the Romanians. A very, very good race from them, being in front of the field shortly after the start. And now you see yourself 2-3 lengths of the boat. Now they're approaching the finish line, and they will win that title, this European title,
this year. And now, obviously, in the end spurt, on the last 100 meter, the Germans had the best way to push it a little bit more, and it's Germany and then Turkey for the bronze medal, and number 5, that's the Netherlands on 4, and Austria 5th rank, and 6, Italy on the 6th rank. European Rowing Juniors Championships 2021. Victory ceremony for the men's singles sculls. 3rd, and the bronze medal for Marco Prati, Italy. 2nd, and silver medal for Pavlias Juškevičius, Lithuania. And 1st, the gold medal and the title European Rowing Junior Champion, Aaron Andries, Belgium. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Belgium. Yes, a big applause for these 3 outstanding athletes. And then we give the floor to our commentators, Paul and Julian, for the next race, the juniors men's pair. Yep, the junior men's pair is indeed down on the start. Tense anticipation. They've all come to front stops. The blades locked into the water. The lights have gone to green. The acoustic signal goes off. No one could possibly miss that start. Romania getting the best of the start together with Slovenia, both winding it up. Those few short windmill strokes at the beginning to really get the boat going. The dead weight, of course, of both the boat and 160 kilos or more of passengers, oarsmen indeed, on board. Slovenia, the first to show at the head of the field, but far too early, of course, to call at this particular stage. The A final of the men's junior pairs now underway.
Der Start hier mittlerweile im Junioren-Zweier erfolgt aktuell 250 Meter. Da ging es gut los am Start. Alle schnell das Boot beschleunigt. Hier die kiloschweren Boote. Na, so viele Kilos sind es nicht. Aber die Mannschaften alle nach vorn gefahren. Jetzt aktuell hier in Führung das Boot aus Slowenien, hier direkt unter Land. Da sieht man es hier am größten. Das ist das Boot, was hier das Feld anführt. Aber alle noch dicht zusammen. Lediglich das Boot aus Polen an der 250-Meter-Marke. Da haben sie ein bisschen einbüßen müssen. Können hier nicht Schlag halten mit diesem Rennen, was hier gerade immer schneller wird offensichtlich. Und Slowenien gerät hier immer mehr unter Druck durch das Boot aus Rumänien. Eine Bahn weiter geschaut, da sieht man es. Die drücken jetzt hier ordentlich und das bedeutet, Slowenien und Rumänien setzen sich ein bisschen ab vom Rest des Feldes. Von den Booten Norwegen, Bulgarien und Belarus, die jetzt hier aktuell auf den Plätzen 3, 4 und 5 rangieren. Well, a year ago in Serbia, Romania won this event as well as the women's pair. They won the men's pairs. Belarus picked up bronze that day as well. At the moment, that doesn't look very likely to be a repeat for Belarus, but every chance of it being a repeat for Romania. Solid stuff here by their lineup of Ancictoi and Lutescu, gone through now into the lead. A slender lead just ahead of Slovenia, who got that very quick start, but haven't really managed to go on up the ramp and build on it. Norway looking better and better in the centre lane, lane 3. They're currently third at the moment, but of course still at this early stage being heavily overlapped by both Poland and Bulgaria. And it's really only Belarus that dropping off a little bit at the back. 750 metres almost gone, and the first hint of clear water lead here for Romania. Das, was bei gut 250 Metern angefangen hat, haben sie jetzt verendet. 750 Meter haben wir zurückgelegt. Also los geht's Richtung Streckenhälfte, Halbzeit fast. Und Rumänien ist vorne. Gut eine Bootslänge haben sie sich vor das slowenische Boot geschoben, die da ihrerseits ein bisschen schockiert waren, da so ein bisschen zurückgefallen sind. Jetzt aber wieder da sind und anfangen, sich nach vorne zu schieben. Aktuell auch Norwegen mit dabei, das norwegische Team hier aktuell auf Position 3, gut zur Streckenhälfte, aber unangefochten in diesem Moment. Rumänien, die hier schon fast in eine Art Streckenschlag übergehen, nicht ganz so hoch die Frequenz genommen haben mehr und jetzt hier gerade in diesem Moment die Streckenhälfte fast passieren. Well, Romania topped the medals table and topped it easily last year in Serbia, picking up 5 golds and 2 silvers. They didn't even ever bother with any bronzes and ended up at the top of the table with a total of 7 medals. And those 5 golds were more than their 2 pursuers added together. So here they are, perhaps on track for something like a repeat of topping the medals tables here in Munich. Certainly their men's pairs have set out to do exactly what the women did just a few minutes ago, striding out now, and that gap of clear water that I'd mentioned as a hint the last time I was talking has now turned into a very clear statement and certainly no longer a hint. But what's going on behind them? Slovenia, after that quick start, haven't slipped back all that much. They're still up very much in the running for the medals, but they've got their work cut out with the Poles next to them, and Norway still well on track for a chance of the podium as well. 1,250 metres gone, Bulgaria back in 5th and Belarus off it in 6th. Romania continue to lead. Führungsspitze, die hat Rumänien weiterhin viel Wasser jetzt zwischen sich gebracht. Und das aktuell zweitplatzierte Boot aus Norwegen. Die Norweger jetzt hier wieder nach vorn geschoben, aber das wechselt ständig, denn die Slowenen, die sind hier gut dran. Und die Polen, die sind zurückgekehrt, haben sich hier wieder rangekämpft auf den letzten 750 Metern, um hier wieder mitzuspielen, um die Plätze 2 und 3. Aber um den Platz 1, ich glaube, ganz ehrlich, da kann jetzt hier kaum einer noch mitspielen, nur Rumänien überragend, mit viel Wasser, 1,5 Längen Wasser dazwischen zu diesem Feld aus 3 Booten. Bulgarien ins Hintertreffen geraten, auch die Außenbahn mit Belarus hier nach hinten gerutscht. Jetzt aktuell auf dem letzten Platz. Blick nach vorne nochmal, Rumänien ganz weit vorne, dann jetzt aktuell Polen und dann Norwegen hier in dieser Verteilung.
Well, as far as I can tell, Romania is not only leading, but leading without even a coach on the bank. All the cyclists seem to be paying attention to the crews behind them. Romania don't need a coach. They're just striding out at the front of the field. Well, there you go. About 10 metres, a full set of buoys or buoys between them and their pursuers. Norway and Poland picking it up now for a chance of silver and bronze. Slovenia can't quite go with them. Perhaps they shot their bolt a little too early. Bulgaria in fifth, also a little off the running at the moment. But here we go. Romania still in the lead, and then Norway and Poland neck and neck behind them. Romania now still with a comfortable lead, but what's going to happen behind them? Here come Bulgaria. They've suddenly realized they're at 1750. Well, at 2000, there's a little surprise for Bulgaria. He's called Arno Boers. Ja, auch hier ist es klar in Führung Rumänien. Aber 3 Boote kämpfen hier um Silber und Bronze. Und das ist Bulgarien, Norwegen und hier unten das Boot aus Polen. So we have a lead of the Romanians in this juniors men's pair. And they will obviously make it. But who is going for silver and bronze? The Norwegian now picked up and pushed the boat into the second position. And it's Norway. And battling for the bronze medal, it's Bulgaria and Poland. And there we have to wait for the official result. That was impossible for me here from my position to see correctly who was first on the line, Bulgaria or Poland, receiving the bronze medal rank. Clearly, Slovenia and Belarus in the rank number 5 and 6. European Rowing Juniors Championship 2021. Victory ceremony for the juniors women's pair. Third, and the bronze medal for Turkey. Aslihan Akay. And Ruken Ulge. Second, and silver medal for Germany. Franziska Fischer. Und Elena Karius. First, the gold medal and the title, European Rowing Junior Championship for Romania. Georgiela Stoica. Michaela Kosmina Dram. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Romania.
Yeah, ladies and gentlemen, please have a big applause for the 3 winning crews here in the women's pair. And we are very good in time. So now we give to the start for the next race. And this is the Juniors Women's 4. It most certainly is. Italy, Romania, Greece and Germany are the 4 crews lined up on the start here. And they're off as I speak. 4 crews in the Junior Women's 4, the latest event to join the Olympic program. So who knows, this may be part of a squad build by these nations towards, perhaps not in the case of these athletes necessarily Paris, but at least to the Olympics beyond that, 2028 and thereon. Italy, well, likely, I think, to be hot favourites here. They've brought together a combination of athletes who have won bronze in the Coxless for this event and silver in the Coxed event already this year. Romania, though, a gold medalist in this at the World Championships. Last year, well, Greece picked up silver, and they're back here in the final with 2 members of their 4th placed under-23 pair. So plenty of talent in that crew, but we'll see what happens in about 1,800 meters time. All 4 women's 4s have got off to a good, clean start and really nothing in it at this early stage. 4 Boote hier in diesem Juniorinnen-Vierer, die an den Start gegangen sind. Aktuelle Führung hier für Rumänien. Gute 400 Meter sind es, die errudert wurden. Rumänien, der Weltmeister sozusagen, hier bei der Junioren-Weltmeisterschaft, hier sich den Titel geholt, die Goldmedaille umhängen dürfen. Und jetzt hier bei der Europameisterschaft im Endeffekt dabei, ganz weit nach vorne zu kommen. Gute halbe Länge schon, Luftkastenvorsprung, noch 500 Meter, die jetzt hier zurückgelegt wurden. 2. Platzierung, aktuell das griechische Team, auch viel Erfahrung im Boot. Und dann 3. Platz, aktuell Deutschland auf der Innenbahn. Hier jetzt aktuell gut bei 500 Metern nach dem Start. Italien gleich auf mit Deutschland, aber hier in dem Fall dann auf der Außenbahn zu sehen. Die 3. der Weltmeisterschaft der Junioren in diesem Jahr. Well, excellent chance, if you haven't done so already, to learn the Romanian national anthem off by heart today. You've already had 2 little chances in the pairs, men's and women's. Here comes the women's 4 with a serious chance of a repeat of that national anthem, but it's still early days in this race. Romanians now striding out to about half a length advantage over the crew, 1 lane to their bow side. That's Greece at a very high rating indeed. Romania still tanking along at a couple of pits less per minute than the Greeks. Italy and Germany, the 2 crews on the outside stations. Italy closest to the far side, Germany next to the grandstand. They're starting to drop off a little bit, but from this hammering pace. 750 meters gone, and Romania half a length up on Italy. Greece it is. Rumänien weiter vorne, halbe Länge Abstand. Dahinter direkt Griechenland. Die Griechinnen, die probieren ranzukommen, haben hier so einen Zwischensprint hingelegt, sind da ganz, ganz gut mit rangekommen, haben aber damit ganz schön hochgedreht und die Rumäninnen, die haben da einfach drauf reagiert, waren ebenfalls richtig schnell unterwegs, Schlagzahl hoch und gegengehalten. Italien jetzt mit rangekommen an die Griechinnen und die Deutschen, die rutschen immer weiter nach hinten, sind jetzt auf einem 4. Platz mit etwas Wasser auf Platz 3 und den hat gerade Griechenland, Platz 1, aber weiterhin fast unangefochten. Hier Rumänien. Und Paul sagte es, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier nochmal eine rumänische Hymne hören, möglich ist es. Nicht nur möglich, sondern eventuell sogar wahrscheinlich. Denn der Abstand, der vergrößert sich, wo ich spreche, bei der 1000-Meter-Marke. Half this final of the junior women's 4s now gone. We're into the second 1,000 meters, and Romania chose that halfway marker to have another little extra push, just squeeze with the legs, swish it round the turn, and sharpen up the catches again. Germany looking a little bit stodgy at the back of the field. This lineup from Kappeln, Age, Hanse and Vansbeck, they can't quite match the sparkle of the 3-4s in front of them. The Greeks have taken down their rating a little bit, but it's still hammer and tog stuff, my word, all credit to them. Italy in silver medal position only just though, and still with a strong overlap on Romania. We're almost at 12:50. Romania, then Italy, then Greece.
1250 Meter. Rumänien wieder ein bisschen zurückgekehrt auf diesen etwas längeren Streckenschlag. Die haben auch gar nicht mal die Rate so hochgezogen, sondern das war eher eine Kraftaktion. Da nochmal richtig abgedrückt. Und jetzt sind es die Italienerinnen, die ihrerseits nach vorne wollen und sich Schlag um Schlag wirklich fast mit dem Bugball immer ein Stückchen verbessern. Und da guckt man aus dem rumänischen Team argwöhnisch rüber und denkt, da müssen wir handeln. Und es sieht so aus, als ob sie das jetzt genau täten und ihrerseits wieder Gas geben, ein bisschen mehr Druck ans Blatt bringen, während Italien das probiert, hier über die Geschwindigkeit, über die Schlagzeit zu lösen. Etwas nach hinten weggerutscht, das ist das griechische Team, die sind noch in Schlagweite, aber gut mit einer Länge hinter den Rumänen. Und in dem Moment, wo ich es ausspreche, da war es dann irgendwie der Krebs oder was Ähnliches, was die Schlagfrau bei den Griechinnen da gerade gefangen hat. Das sah nicht gut aus und da hat das Boot erstmal abgebremst. Hier 1500 Meter nach dem Start. Well, Italy, of course, have a score to settle with the Romanians, having finished behind them in bronze medal position at the World Championships, at least half that crew, and they dearly love to turn that around today. Romania, though, responded to the Italian challenge, and it's responded in masterly form by simply squeezing it through a little and just keeping that advantage ahead of them. The poor old Greeks at that very high rating behind them, crabbed there. That brought the boat, if not to a complete stop, at least seriously out of its rhythm, and they're paying the price now for that, letting the two leaders slip away from them. Germany still in fourth. We're cruising up towards the closing stages. What have Romania got left in the tank? Have Italy thrown everything at them already and have nothing more nowhere more to go? That's what it's starting to look like. Another Romanian medal, top of the medals table last year. Will they top it again this year? In 250 meters time, someone who'll be able to give you a little bit of guidance on that particular score is Arno Bös in the tower. Well, and the four boats here on the course in the leads. On the lane number 2, that's Romania, but close to them is the boat from Italy, just half a length between these two boats. Third position is for Greece and Germany in the fourth position. Wir sind kurz vor der Ziellinie hier beim Frauen-Vierer ohne der Juniorinnen und es ist Rumänien, die hier führen, aber nur noch ganz, ganz knapp vor dem Boot aus Italien. Im Moment sieht es so aus, die Goldmedaille geht an Rumänien. Ja, jetzt wird es klar auf den letzten Metern. Silber wohl für Italien, so ist es. Und dann ist es Griechenland, das sich die Bronzemedaille sichert vor der deutschen Mannschaft. European Rowing Junior Championships 2021. Victory ceremony for the juniors men's pair. Third, and the bronze medal for Poland. Tomasz Lewicki. And Frederick Zubecki. Second, and the silver medal for Norway.
Axel Berge-Bergland. And Einar Bjøravik. First, the gold medal and the title European Rowing Junior Champions, Romania. Andrei Petrișor Accentoi. Iuta Leontin Nutescu. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Romania. Yes, big applause, please, for these outstanding athletes. And now we are looking forward to the next race. And this is the men's coxless 4. And I hand over to the commentary car. Thank you very much to the tower. Here we are down at the start and ready to join the action here in the men's 4s, which has started as I speak. Germany in lane 1, Italy in 2, Turkey in lane 3. They're next to Belarus in 4, Romania are in lane 5, and closest to the grandstand side when they get there in 2 kilometers time are Denmark. Silver medalist Turkey in the Coxed 4, and Italy have brought back 3 silver medalists from their World Championship crew in this event. So that's the needle match, if you like, at the head of the field that we're anticipating. But I'm sure based on their times coming through to this final, Belarus will want to have a word about that. Romania, who won this event last year, would definitely want to be back amongst the medals as well. This looks to be shaping up to be a very exciting race. The first to show with a slight advantage of about half a boat's length at this early stage, Turkey. 300 Meter gerudert hier in diesem Junior-Vierer aktuell auf der Strecke. Die Türkei hier gerade ganz nach vorn gekommen. Halbe Länge, Abstand auf das Boot. Neben ihnen, das ist Belarus, die aktuell auf Position 2 rangieren. Daneben Italien. Also hier so in den beiden Booten Italien, Belarus, da ist dieses türkische Boot wie eine Spitze hier drin in diesem Sandwich. Und das sind sozusagen auch, so würde ich das mal kreieren, hier die Konkurrenz, die es zu besiegen, zu erledigen gilt, in Anführungszeichen. Belarus hier Jungs, die aus einem Achter gekommen sind, hier in diesen Vierer eingestiegen sind. Sechster waren sie mit ihrem Achter bei der Junioren World Championship. Aktuell hier die Türkei, aber am Drücker. 500 Meter errudert, die Türkei vorne mit gut einer Länge. Dahinter Belarus, dann Italien und dann Deutschland. Aktuell auf Position 4, Position 5 für Rumänien, die auch ebenfalls gleiches Spiel gemacht haben wie das Boot aus Belarus, hier aus einem Achter zusammengesetzt wurden und jetzt aktuell damit ranziehen. Die einzigen, die hier so ein bisschen ins Hintertreffen jetzt geraten, sind die Dänen auf der Innenbahn, gut 600 Meter errudert. We're coming up to the 750-meter mark, and Turkey are now squeezing towards a length advantage at the head of the field over Belarus and Italy. They're pretty well level. Italy coming back more strongly after a surprisingly slow start by Italian standards.
Then Romania at the moment are vying with Germany for 4th and 5th. Germany, a very young crew, all of them will be able to come back next year, as will all the Danes. Several lanes to their left. That lineup from that's mainly from Holstebro rowing club, from their boarding school there for young athletes. And we'll be getting another view of the Germans and Danes next year, I'm sure. But meanwhile, at the head of the field, the arrowhead formation is starting to take shape again as Turkey attack again, approaching the halfway stage. They'll get to the 1 kilometer mark in the lead, getting on for a length over Belarus, who have just got a little bit of overlap still on them. And it's currently Italy in 3rd. Streckenhälfte erreicht. Die Türkei hier weiter vorne. Aktuell hier jetzt gut eine Länge Vorsprung auf das derzeit zweitplatzierte Boot aus Belarus. Die versuchen dann noch weiter ranzukommen, haben jetzt die Schlagzahl wieder ein bisschen hochgenommen, wollen dann natürlich gegenhalten, gegenschieben und wollen, das hat man in den Vorläufen schon gesehen, hier gerne mit aufs Treppchen. Aktuell wäre es die Silbermedaille für Belarus, aber reicht ihnen das? Offensichtlich nicht, sie drücken da nochmal nach. Aber auch die Türkei erkennt es, schiebt hier vor, hat jetzt gut eine Länge Vorsprung, halten diesen Vorsprung jetzt gut. Italien aktuell auf Position 3, aber die müssen aufpassen, denn Rumänien hier mehr oder weniger unter Land gibt auch noch mal ordentlich was ins Wasser und schiebt sich jetzt hier aktuell auf die 3. Position. Der 3. Platz also noch gar nicht geklärt, der 2. erst recht nicht, denn wenn Rumänien so weitermacht hier bei der 1250 Meter Marke, dann schaffen sie es eventuell hier noch ranzukommen an das belarussische Boot direkt auf der Nachbarbahn. Deutschland und Dänemark hier nach hinten geschoben. Dänemark aktuell auf Rang 5, Deutschland auf Rang 6. Well, this is turning into an exciting race, particularly for silver, bronze and unlucky 4th. At the moment, Turkey still seems to be attacking it in fine form at the head of the field. They've found clear water now advantage and have got that enjoyable look back to the rest of the crews. But of course, they are the ones to chase. Belarus and Italy know that they've just got over 500 meters to do it. So do Romania, who will want to follow their predecessors from last year, who won gold, at least a chance of a medal here for Romania after such a successful start to this year's regatta as well. But those medals are still wide open at the 1500. This is going to be a very exciting run to the finish on present form. As we move away now towards the 1750 meter mark, it's still Turkey in the lead. Und die Türkei baut das hier jetzt noch auf. Jetzt sind es die Italiener, die hier nach vorne schieben auf den 2. Platz. Vor Belarus jetzt aktuell auf 3, 4. Unglücklicherweise, das ist dann Rumänien aktuell auf dem 4. Platz. Die können hier nicht ganz mithalten und die Italiener, die drehen da nochmal auf und geben hier ein bisschen Gas. Es wirkt da hinten richtig schnell in der Schlagzahl, aber die Türkei, die ist vorne. Turkey, well, that's not a sight you see every day of the week, a gold medal crew from Turkey, and I wish it to them. They've done an awful lot of great work this weekend, and here they are powering away at the head of the field. Italy giving chase, Belarus as well, trying to fend off Romania. What's going to happen at the line? Arno Bös. Yeah, a big success for a nation, a country which we not so often see in front of a rowing race. Turkey, fantastic performance here. And now I'm quite sure they will make it. They will win the gold medal here in the juniors men's 4, followed by the Italians next to them. And in 3rd position we have Belarus. And in this moment, boats crossing the finish line, Turkey, Italy, Belarus. Then we have next to them Romania, Denmark, and on the other side of the regatta course, lane number 1, Germany.
European Rowing Juniors Championships 2021. Victory ceremony of the Juniors Women 4. Third, and the bronze medal for Greece. Evangelia Fakopoulou. Leomina Macchiagiani. Patena Papaterpou. And Eleni Sharamlapido. Second, and the silver medal for Italy. Giorgia Schiatella. Emma Kuchokrea. Anna Benazzo. And Irene Craravero. First, gold medal and the title European Rowing Junior Champion for Romania. Daria Iona Dinulescu. Maria Cuzuran. Elena Maria Robitu. And Anchuta Adelina Ungurean. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Romania. Next race is ready at the start, and I'm calling my colleagues in the commentary car. Yes, well, we rejoin the action in this, the final of the women's quadruple sculls at 250 meters in.
The first bow number to show, if one can say it at this early stage, is Switzerland in lane number 5. They've got about a half a canvas advantage over the rest of the field. Whom are they up against? Poland are over in lane 1, Italy in lane 2, the Czech Republic and Romania, they're in the center lanes, 3 and 4. Then Switzerland, as I said, in lane 5, and closest to us in the commentary car, and therefore closest to the grandstand when we get there, Germany, the host nation. Well, at least I think on paper, Switzerland and Italy must have good chances. Both picked up medals in either the identical or a very similar combination in these crews at World Championship level. But as we've seen here at this Munich weekend, quite a few things have changed since the World Championship, so who knows? 500 meters in, and Romania and Switzerland matching each other in the lead. It's a slender one at the moment. They're about half a length up on third place, Czech Republic and Italy. They're pretty well a level all the way. Germany then in 5th, and at the back of the field at the moment, we have Poland. Wir sind kurz vor der 750-Meter-Marke. Aktuell Führung für Rumänien, die sich hier nach vorne abgesetzt haben. Erst war es die Schweiz, die hier gut geführt hat, gut weggekommen ist vom Start, gut einen Luftkasten vorausgeschoben hat. Und jetzt ist es das rumänische Team. Die Schweizerinnen gehen jetzt eher in einen langsameren Streckenschlag über, versuchen hier über die Länge und die Kraft das Boot nach vorne zum Gleiten zu bringen. Rumänien verhältnismäßig dazu schnell unterwegs. Und dann schauen wir weiter. 3. Platz derzeit auf der Außenbahn. Das ist Italien, die hier gut unterwegs sind. Die sind momentan auf der Position 3 in diesem Feld. Müssen aber aufpassen, dass Tschechien sie hier nicht überholt. Die Italienerinnen hier noch sehr schnell auf der Rolle unterwegs. Hohe Schlagzahl aktuell im rumänischen Boot, während die Schweizerinnen hier das komplette Gegenteil zeigen. Die gehen ein bisschen runter mit der Pace, gehen aber dafür hoch mit dem Druck. So wirkt es jedenfalls. Fast festgefahren. Rumänien, Schweiz, Italien. Das ist der aktuelle Stand, kurz vor der 1000-Meter-Linie. Well, a year ago in Belgrade in Serbia, Romania won gold in this event, the women's quads, ahead of Switzerland, winning silver there with the likes of Berse, Fürholz, Roth and co. And that at the moment is the order here again, a year later in Munich at the halfway stage. Romania in the lead at the moment, ahead of Switzerland, currently in silver medal position. France picked up bronze last year. No French participants here this year, but another tricolor country definitely in with a chance. Italy looking good at the moment in 3rd. They're being pushed hard though by the Czech Republic, who are still overlapping on the Italians, and we've got half the course to go. Romania lead at the moment with about 2/3 of a boat length advantage over Switzerland, who in turn have another half a length over Italy. Und die Rumäninnen, die laufen hier wie ein Uhrwerk. Das geht maschinenartig hier ins Wasser mit den Blättern. Sauber das Eintauchen. Super, wie dieser Druck da aufs Boot direkt übertragen wird. Ein Uhrwerk, was hier läuft. Wie eine Maschine schieben die sich immer weiter Schlag für Schlag mit dem Heck am Bug sozusagen der Schweizerinnen vorbei, die ihrerseits auch urtechnisch gar nicht so schlecht unterwegs sind und sich hier versuchen, natürlich weiter voranzuschieben. Aber sie müssten da aufpassen, dass sie nicht von den Italienerinnen hier noch eingeholt werden, die weiterhin mit dieser wahnsinnig hohen Schlagzahl im Verhältnis zu den anderen Booten hier unterwegs sind. Rumänien aber taktisch offensichtlich und auch was hier so Technik angeht, offensichtlich wahnsinnig gut dabei. Hier jetzt vorne richtig nach vorn geschoben, Wasser zwischen sich und die Schweizerinnen gebracht, die ihrerseits ein Stückchen einbrechen oder jetzt gerade, wo ich sage, den Zwischensprint ansetzen, um zumindest hier diesen 2. Platz weiterhin halten zu können. Vor Italien. Italien jetzt aber weiterhin gut dabei, die schieben ran. Die Boote aus Tschechien, Polen und Deutschland, die spielen hier im Kampf um die Medaillen keine Rolle mehr. Das möchte ich soweit sagen. Wenn alles so bleibt, ist das wieder mal eine Chance für Sie, die rumänische Nationalhymne diesmal wahrscheinlich schon mitzusingen. Sie sollten sie spätestens jetzt schon können. 500 Meter sind es noch bis zum Ziel. Folge Rumänien, die Schweiz, Italien und dann mit viel Wasser dazwischen Tschechien auf 4.
Well, Romania's come a long way since the World Championships this year. They were fourth, off the medals there, but they've worked hard on their cohesion, and that lineup, or three-quarters of that lineup, now looking in fine form at the head of the field. They found the clear water they've wanted. As my colleague Julian Weiss said just a moment ago, there's something rather mechanical about their approach, slightly fatally robotic, and absolute rhythm, the regularity, and completely locked in together at the catch and at the finish. Fantastic display by these young Romanians. The Swiss hanging on to their coattails in second. They can see the Romanian puddles coming down. They can also see the threat from Italy over on the far side. There's no threat from any other crew behind them. 250 meters to go. Time for those cowbells to get ringing even louder as we come down towards the tower and Arno Bös. Yeah, as well here, very good and excellent performance of the Romanian crew. The women's quadruple scull are really showing excellent rowing, and they are on the lead more than a length. But who will get the medal? Switzerland is now catching up, tries to get the silver medal, and Italy is on the other side, nearly same level, but no, now the Swiss boat is pushing forward, and now they have it. Yes, Switzerland on second place, Italy third. Then we have the Czech Republic, followed by Poland and the crew from Germany. That is the order in the women's quadruple scull here at this Junior European Rowing Championship. European Rowing Junior Championships 2021. Victory ceremony for the juniors men's 4. Third, and the bronze medal for Belarus, Giantis Brench. Andrei Hupko. Urislav Racanovic. And Mikita Witkoski. Second, and the silver medal for Italy, Pietro Gilli.
Pietro Ceranio. Viktor Kushnir. And Francesco Bardelli. First, the gold medal and the title European Rowing Juniors Champions, Turkey. Enver Erman. Sarkan Erkal. Kaan Aydin. And Ali Adil Ilgun. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Turkey. Next race is already started, so quickly to our commentators. Thank you very much indeed, Arno Boers. Well, here we are back in action in the car, just short of 500 meters with the junior men's quadruple sculls. Good early showing from Germany, but who else is in the race? Italy in lane 1, the Czech Republic in 2, Russia in lane 3. That very quick start from Germany, that was in lane 4. Next to them are Belarus in 5, and closest to the commentary car and the grandstand, Switzerland in lane 6. Well, at the 500 meters mark, the picture has changed again as I speak. The bronze medalists from the World Championships, the Czech Republic, have decided that that was the moment to have a little extra push after a quarter of the course. That's taken them past Germany in the stretch of just about 10 strokes. Switzerland have realized that something's going on over on the other side of the field, responded well, but it's still very close with them and Belarus. 4 crews, all in strong contention for the medals. Jetzt sind es gleich nur noch sind es schon 750 Meter, die hier errudert wurden, also 1250, die hier noch zurückgelegt werden müssen. Aktuelle Führung für Tschechien. Die haben hier gut gearbeitet, haben hier ihren Zwischensprint schön nutzen können und ausbauen können. Die Schweizer haben das mitgekriegt, haben hier mit Gas gegeben, sind mit nach vorne gekommen, haben jetzt also so ganz im Moment die zweite Position hier zum nach vorne kommen. Aber das fällt weiterhin sehr dicht zusammen. Deutschland rutscht jetzt hier langsam, aber sicher immer weiter nach hinten. Die waren am besten weggekommen, hatten von Anfang an hier eine kleine Führung eingebaut, hatten hier einen Luftkastenvorsprung. Der ist jetzt angewachsen auf einen Luftkastenrückstand auf das zweit- bzw. erstplatzierte Boot. Aber der wächst weiter, denn aktuell ist auf dem 3. Platz Belarus, die jetzt aktuell den 3. Platz hier belegen müssen, aber, und das muss man klar und deutlich sagen, aufpassen, denn jetzt sind Schweiz, Deutschland, Belarus auf einer Linie, wenn es um die Plätze 3 und 2 geht, aber der Platz 1, der scheint momentan bei Tschechien fest eingeplant und betoniert.
The Czech Republic were the first to reach the halfway stage. They're moving now into the second 1,000 meters in the lead, but the crews behind them are still overlapping on them. Switzerland have picked it up a little bit now with a little extra push at that 1,000-meter mark. That's taken them a couple of men up on Belarus in the lane next to them. Belarus, in turn, a couple of men up in Germany, who are back in fourth. Then the Russians in fifth. And Italy, with 3 members of their world silver medal crew, are back in last place. Who would have thought that? The bronze crew behind them from the World Championships, the Czech Republic, though, still out in front at 12:50. 750 Meter jetzt noch zu rudern für Tschechien. Ganz weit vorgefahren. Gute Länge Wasser, gute Länge Abstand, Entschuldigung, zwischen sich und den Rest gebracht. Aktuell zweitplatziert, das ist das Boot aus Belarus, die eigentlich vierten bei den Junioren-Weltmeisterschaften dieses Jahr. Jetzt die Schweizer nebenan, waren übrigens Fünfte, also Vierter gegen Fünfter. Hier ganz spannende Sache. Die haben vielleicht noch die eine oder andere Rechnung offen, fangen ihrerseits an, jetzt mit nach vorne zu sprinten und versuchen da weiter mit nach vorne zu kommen. Aber die Tschechen, die sind nicht zu halten. Die sind ganz nach vorn gefahren, haben weiterhin hier ihren Vorsprung, ihre Länge geholt und damit diesen Abstand jetzt kurz vor der 1500 Meter Marke, den es braucht, um hier sicher vielleicht auf dem ersten Platz ins Ziel zu kommen und sich Gold dann umzuhängen. Gold statt Silber, wie bei der Weltmeisterschaft. Wir haben es gerade gehört. Und jetzt einmal den Blick auf Belarus. Vierter, wie gesagt, bei der Weltmeisterschaft. Aktuell Zweiter und das ziemlich deutlich. Dreiviertel Länge Vorsprung vor Deutschland, der Schweiz und den gleich auf dem Russen, die hier jetzt aktuell auf einer gleichen Linie fast sind, mit leichtem Vorteil für die Schweiz, wo es gleich wahrscheinlich wieder ein Glockengehagel geben wird im Zielbereich. Well, the Czech Republic continues to lead this final of the men's quadruple sculls. Belarus looking better and better on silver medal course at the moment. Very close behind them, though. Russia starting to storm up, come through Germany. Can they catch the Swiss as well? There's only 300 meters to go. The Swiss crew have got to pull something out of the bag in response to Germany and Russia now. It's going to be desperately close all the way to the line for bronze. Over now to Arno Bös in the tower. Yeah, fantastic race here from the men's quadruple sculls. The Czech Republic still in the lead, starting and getting that position, and they are leading that field. But here on the lane number 5, Belarus is coming up, but it's too far for them, or it's too short the course to catch. But what's going on behind? So in the middle of the field, it's the number 3, Russia. Try to get the bronze medal, or is it Switzerland? No, it's Russia. 4th place, Switzerland. Then we have Italy and Germany on the next places here in that fantastic race. European Rowing Juniors Championships 2021. Victory ceremony for the juniors women's quadruple scull. Third, and the bronze medal for Italy. Susanna Pedrola.
Julia Bossio. Alice Gnatta. And Francesca Rubio. Second, and the silver medal for Switzerland. Talia Amuada. Nicole Schmidt. Lina Kühn. And Alexa von der Schulenburg. First, the gold medal and the title European Rowing Junior Champions, Romania. Diana Ionela Petian. Andrea Fabiola Jorgovan. Anna Maria Matran. And Elena Diana Suta. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Romania. Yes, please, a big applause for the outstanding athletes here at the podium. And now we are looking forward to the Juniors Women's 8. We are giving back to the commentary car. Thank you very much, Arno. Yes, well, we're down at the start with all these oars women at front stops. Just the final little adjustments by the bow and two women in some of the boats to get it absolutely straight. The bow boys and girls have been holding the stern of these boats throughout the weekend's competition. A very big thank you, of course, to them and the many other volunteers around the course. Now that quiet moment of tension as the traffic lights come on any moment now. And then all hell breaks loose with 5/8 whipped into action by their coxes. And here we go. This race has now started and cleanly started. Who's going to get the best of the early running? That remains to be seen. But on paper, I think Romania must be among the favourites to repeat what they did last year. Romania won this event, the women's eights, a year ago in Belgrade. Serbia, the home nation, were third that year. No Serbian 8 here today. Belarus picked up silver last year. They're in this final again, so perhaps a repeat of that as well for them. Who knows? But the first to show at the head of the field, good news for any home fans in the grandstand area. 1750 meters away, Germany. Just a very, very slender lead at this early stage, going up there at 250 together with Romania.
300 Meter werden es jetzt sein, die schon gefahren sind. Deutschland gut weggekommen vom Start. Gemeinsam mit Rumänien und Italien. Die 3 Boote wirklich fast auf einer Linie nach vorne geschossen. Hier jetzt aktuell Rumänien aber vorne. Und auch das Boot aus Belarus. Die kommen jetzt immer näher ran an die Rumäninnen, die hier sozusagen Nachbarbahnen belegen. Deutschland aktuell auf Position 3 in diesem Feld. Italien fällt hier jetzt gut eine halbe Länge, eine Länge ist es nicht, zurück zusammen mit Tschechien. Die rutschen jetzt immer weiter auf die Position 4 und 5. Deutschland weiter auf 3, gut ein Luftkastenrückstand. Rumänien jetzt vorne mit einer, Bugnummer würde ich sagen, ist das als Abstand, den sie hier gewählt haben auf das Boot nebenan. Belarus jetzt immer Bugball für Bugball, die gehen immer gegenseitig vor, hoch, zurück, aber ich würde sagen, vielleicht der Hauch eines Vorsprungs noch für Rumänien, 500 Meter passiert. Well, the 8s are still very evenly matched, as is usually the case in this boat category at this still fairly early stage. Romania and Belarus, the two white prows that you can see on the big live stream picture, now starting to lead out in the front. There are canvas also up on Germany, and the cox is there in the stern of the Belarusian and Romanian boat, of course, keeping an eye to their left and right as well. The Czech Republic can't quite match the pace of these early leaders. Italy hanging in well as they come to 750 meters. Belarus starting to show at the front for the first time. Their 2-woman is about level with the Romanian bowwoman. Romania's 4-woman in turn about level with the German bowwoman. That's the 1, 2 and 3 at 750. 750 Meter passiert und jetzt passiert hier auch richtig nochmal was, wenn es um die Plätze 3 und 4 und 5 geht und ich sage mal eventuell auch noch um den Platz 1 und 2. Aktuelle Führung. Belarus, keiner kann sich hier richtig absetzen. Das ist schon mal klar. Die fahren ja alle auf einem gemeinsamen Level bisher noch. Aktuell Belarus mit Rumänien zusammen an der Spitze und die pushen sich hier gegenseitig wirklich hoch. Da sieht man immer die Steuerfrauen, die immer rüber gucken und sich gegenseitig hier sozusagen angucken, wie weit ist man. Und das scheint jetzt das belarussische Team zu sein, das hier den Bugball doch deutlich vorne hat. Gut, ein Luftkasten und eine Ruderin, jetzt der Vorsprung auf das zweitplatzierte Boot, aktuell bei der 1000-Meter-Marke, auf das Boot aus Rumänien. Jetzt Deutschland auf der Innenbahn zurückgerutscht auf Platz Nummer 5. Italien ist es jetzt, die ihre zweite Luft offensichtlich gefunden haben. Schlagzahl wahnsinnig hoch, rutschen jetzt immer weiter an das belarussische Boot ran, rutschen immer weiter mit dem Bugball Person für Person am rumänischen Boot fast noch näher ran. Also aktuelle Folge, das ist Belarus, Rumänien, Italien. Well, Italy took a bit of a gamble at these European Rowing Junior Championships by combining athletes from several crews, putting them all together in an 8. That can work wonderfully. It can go horribly wrong. Seems to be working well for them, though, at the moment. The Belarusians took a similar approach. They put their coxers 4 together with 5 new colleagues to form this 8 and are leading still at 12.50. They're not getting any further away, though. Their cox has been level with the Romanian 6-woman for all the time while my colleague was commentating in German. So still a fairly slender lead for Belarus, but it would be good enough for gold at the moment. Now what's happening behind them? The Czech Republic have suddenly woken up to the Italian challenge, responded to it well, and are now moving through into 3rd place to replace the Italians. Germany back in 5th. Belarus continue to lead. Belarus vorne, Rumänien kurz dahinter. Das wird, glaube ich, nochmal was auf den nächsten 600 Metern werden. Die Frage, haben die Rumäninnen noch den Turbo eingepackt und können jetzt hier diesen Belarus Express, der hier neben ihnen fährt und wirklich die ganze Zeit jetzt Druck macht, hier einholen. Rumänien gut dabei. Aber schauen wir auf die Bahn daneben. Tschechien hier ebenfalls super mit nach vorn gekommen. Haben die Italienerinnen jetzt gut mit 3 Personen hinter sich gelassen. Fast eine Hälfte Vorsprung, die sie sich hier herausgeholt haben. Also eine halbe Länge, die sie hier haben. Deutschland nach hinten fast durchgereicht, jetzt auf Position 5. Spielt, glaube ich, hier vorne keine Rolle mehr, wenn das alles vorne so bleibt, wie es ist. Rumänien schiebt immer weiter an Belarus ran.
Well, this remains an exciting battle all the way down towards the tower. Belarus still not getting any further away. That advantage of about a canvas looks if it's going to be whittled away. The Romanians are picking up their rating now. They've left it quite late, but if they can have that late charge and find a second set of batteries, perhaps go through Belarus. The Czech Republic seem definitely to have overtaken Italy and not want to relinquish that bronze medal position. Have they got a chance of silver? We'll hear all of that and more in 250 meters from Arno Bös. Yeah, who is going to win that race? The long-time leading crew from Belarus. Still in the lead, but just less than half a boat length behind them is Romania. And also on the other side of them, the Czech Republic is now trying at the end of regatta course, increasing the stroke rate to attack the two leading crews again. Italy is dropping a little bit backward, but it's still Belarus who's in the lead. And they have to go 50 meters now. Will they make it? Will they stand it? And now there is a hard fight for silver and bronze medal. Belarus still 2 places in front. And now they are crossing the line. Silver for Romania and bronze for Czech Republic. Italy 4th and the crew from Germany 5th place. This is, of course, the unofficial result of this women's 8. European Rowing Juniors Championships 2021. Victory ceremony for the juniors men's quadruple scull here in Munich. Third, and the bronze medal for Russia. Andrei Nikitenkov. Artem Moskva, Vyacheslav Kolosov, and Vladislav Ratushenyuk. Second, and the silver medal, Belarus. Pavel Sinenka, Ivan Bobovic, Iman Makarevich, and Anton Bondar. First, the gold medal and the title European Rowing Junior Champions, Czech Republic. Jiří Inger. Jan Číček. Jan Koska. And Adam Snyder.
Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the Czech Republic. Next race here at the regatta course in Munich at these championships will be the men's double scull, and we give it to the two commentators, to Paul Castle and Julian Weiss in the commentary car. Well, thank you. Yes, we rejoin the action just after the start of this men's double sculls final. Slovenia in lane 1, the Czech Republic are next to them in 2, Croatia and Poland in the 2 center lanes, Greece in lane 5, and Germany on the grandstand side in 6. All 6 boats got cleanly away, and we're now approaching the 250-meter mark. The first to show are Poland. Kulka and Galica picked up bronze at the World Championships in this event, the men's doubles, and looking to add a European medal of some colour at least, possibly gold, who knows, to that collection. Greece was 7th behind them that day and are still overlapping. As we move away from 250 to 500, Germany now in 2nd. Die 500-Meter-Marke voraus. Polen hier aktuell in Führung. Schon von Anfang an sich gut abgeschoben, abgesetzt von den Startpontons. Und jetzt aktuell gut mit einer Dreiviertellänge in Führung. Dahinter aktuell das Team aus Deutschland auf der Innenbahn. Konstantin Kluge, Johannes Langhans hier aktuell an den Skulls. Und hier momentan mit einer guten halben Länge zurück auf das polnische Boot. Sie kommen näher ran jetzt an dieser 500-Meter-Marke. Aber das tun sie gemeinsam mit dem tschechischen Boot auf der Bahn Nummer 2, also fast unter Land. Unter Land, da ist das Boot aus Slowenien. Die sind am Anfang gut losgekommen, jetzt aber aktuell eher auf einem letzten Platz. Gute 600 Meter ist dieses Rennen alt. Trotzdem alle Boote hier noch sehr, sehr dicht zusammen. Und aktuell ist es der deutsche Doppelzweier, der hier vorne liegt mit gut einem halben Luftkasten, den sie sich jetzt hier herausgerudert haben. Die Nummer 5, Griechenland, rutscht auch immer weiter aus diesem Feld zurück. Also aktuelle Konstellation Deutschland, Polen, Kroatien und dann Tschechien. Well, we're now at 750 meters, just about, in the final of the men's double. The lead has changed while my colleague was speaking. Germany has pushed into the lead, the first German crew to lead at this stage in any of the A finals. So who knows, the first time round for a gold medal in about 1,200 meters time. But all sorts of things can happen between now and then. The Czech Republic suddenly starting to look a lot better after a rather slow start. They're moving into second position or vying for it with Croatia. And those two crews are second and third at the moment, with Poland, the early leaders, slipping back now into fourth. The Greeks still with a strong overlap on them and only about a length and a bit down on Germany. So still very close at the moment between first and fifth. The only crew that really can't keep up at the moment is Slovenia. We're almost at the halfway stage and the first sign of a clear water advantage at the head of the field for Germany.
Streckenhälfte jetzt erreicht für Konstantin Kluge, Johannes Langhans bei 1000 Metern das deutsche Boot. Aktuell mit einer Länge Vorsprung. Hatten wir noch nicht heute in den A-Finals, aber das sieht doch ganz gut aus hier für die deutsche Seite, wenn man das mal sich so angucken möchte. Auch gut, jetzt wieder gut mit dabei ist das tschechische Boot. Die haben so ein bisschen einen Rhythmusverlust gehabt, sind jetzt aber wieder zusammen, haben sich ihren Rhythmus wieder erkämpft, sich da so zusammengerauft, genauso wie die Kroaten, die da immer rüber gucken. Die wollen da gar nicht wahrhaben, dass da das deutsche Team aktuell vorne liegt und versuchen da immer weiter nach vorne zu kommen. Tschechien jetzt aktuell auf 2, kann hier natürlich noch gefährlich werden. Kroatien aktuell auf 3, dem tschechischen Boot auf den Fersen und daneben dann gleich das polnische Boot, die aktuell Viertplatzierten entsprechend ihrer Bahnnummer, aber aktuell in einer guten Ausgangsposition, um vielleicht den einen oder anderen Zwischensprint zu machen und nach vorne zu kommen. Zwischensprint, als ob er es hörte, macht jetzt gerade Jakub Sprintel und Ondrej Pečival aus Tschechien. Die haben jetzt zum Zwischensprint bei 1250 angesetzt. Aktuelle Verteilung Deutschland, Tschechien, dann Kroatien. Well, what had turned into quite an impressive German lead has now been whittled down a little bit, although they've responded to that now and are still a length in the lead. The Germans came in and had a nice relaxing session, a little bit of meditation and careful stretching in the gymnasium here on the Munich Olympic course yesterday after racing, and that seems to have paid dividends for them, really settled them. It's looking great stuff at 1500. The Czech Republic looking stronger and stronger, still battling it out with Croatia. Those are the second and third at the moment behind Germany, and they've now got an overlap. They've closed right back up again on the Germans. What has Germany got left over this last quarter of the course? Can Poland get back in the picture? We'll see over the next 500 meters. Jetzt sind es noch 400 Meter für das deutsche Boot hier anzuführen. Dieses Rennen, was vorher eine Länge Vorsprung war, ist dahingeschmolzen auf vielleicht, naja, es ist schwer zu sagen aus der seitlichen Position, aber es ist weniger geworden. Aktuell würde ich die Vorteile hier doch bei Tschechien sehen, die sich hier nach vorne geschoben haben. Deutschland, Tschechien, Kroatien. Das die Reihenfolge vielleicht im Moment oder eher Tschechien, Deutschland, Kroatien. Ich weiß es nicht. 1750 gleich erreicht. Ganz, ganz eng. Tschechien würde ich klar jetzt vorne sehen, dann Deutschland, dann Kroatien, aber das wird eine spannende Kiste und wer da reinguckt in die Kiste, wie es ausgeht, das macht Arno Bös. Yeah, looking at the box of that race, I take that picture. Yeah, it's 4 boats are here fighting for 3 medals on the outer lane. It's the Czech Republic, obviously a little bit in advantage in the middle of the course. It's Croatia and Poland. And also Germany tries to catch up here, a medal. But on the opposite side of the regatta course, there are the Czech Republic rowers, but the four, and this is Poland, is really pushing. And now they are going to overtake the Czech Republic. Yes, it's Poland, Czech Republic, and then Croatia taking the medal positions, then Germany, and we have then the 5, Greece, and in 6th position, Slovenia.
European Rowing Juniors Championship victory ceremony for the juniors women's 8. Third, and the bronze medal for Czech Republic, Anna Drinkova. Karolina Novotná, Karolina Oraková, Lena Hybnerovka, Dana Hulova, Esther Hajdanjovička, Eliska Martina Valkova, Anna Karolina Motlova, and the Cox Lucy Vatnovla. Second, and the silver medal for Romania, Elena Silvia Mocanu, Elena Andrea Kshabu, Anna Maria Login, Florentina Georgina Nicolasea, Valentina Amalia Achotai, Alexandra Georgina Ruskuta, Petra Ionela Popa, Mariana Laura Dumitru, and the Cox Victoria Stefania Petereanu. First, the gold medal and the title, European Rowing Junior Champions, Belarus, Ulyana Bogrova, Tatiana Hubar, Kira Kavalenka, Alina Savitskaya, Paulina Salatorova, Milana Drakavec, Virania Anastka, Karina Minkova, and the Cox Kristina Ivanova. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Belarus. And now, quickly back to the start for the race of the juniors men's double sculls.
Yes, well, thank you. We are down at the start and waiting for this race to get underway any moment now. We've got Slovenia in lane 1 over on the far side, the Czech Republic in 2, and I'm talking complete nonsense, aren't I? Right, wrong race. Let's try again. Junior women's double sculls. Come on, Castle, wake up. It's Denmark in lane 1. It's Belgium in lane 2. It's Belarus in lane 3, and I've got there sooner or later. Greece are in lane 4. Slovenia in lane 5, and Italy in lane 6. Apologies all round. Denmark, Belgium, Belarus, Greece, Slovenia, and Italy there for the record. Hot favourites, Greece, Slovenia, and Italy, at least on their paper form, not least here this Munich weekend. Greece with the most medal pedigree on board, but as we've seen several times this weekend, that doesn't necessarily count for all that much on the day. The first to show at this very, very early stage are the Belarusian bows, just short of 250. They've got about a canvas advantage after a very fast start. Noch nicht einmal 250 Meter ist dieses Rennen alt und Belarus setzte hier schon ab. Gute halbe Länge haben sie sich hier schon rausgerudert, zusammen mit Dänemark. Dänemark auf der Außenbahn hier gut mit dabei, hält hier mit, was die belarussische Mannschaft hier in der Mittelbahn tut, bleiben zumindest am Heckluftkasten dran, so kann man es ausdrücken. Aber auch hier Griechenland gut mit dabei, gut im Rennen mit angekommen, also Platz 2 und 3, gut 300 Meter nach dem Start noch ganz, ganz unklar. Platz 1 hier schon etwas deutlicher geworden offensichtlich. Belarus ganz deutlich nach vorn gekommen. Das ist fast schon die Länge Wasser, die sie hier brauchen, die Länge Abstand auf das zweitplatzierte Boot, um dann den Schlag vielleicht doch etwas runterzunehmen. Da waren sie gerade noch ganz schön unterwegs in der Pace, in der Schlaggeschwindigkeit, die sie hier so an den Tag gelegt haben. Innenbahn, nicht zu vergessen, Italien derzeit auf einem 6. Rang, aber auch weiterhin noch ganz gut unterwegs. Bahn 5, Slowenien, hier super unterwegs. Die kommen jetzt immer näher an der 500-Meter-Marke an Belarus heran. Right, well, now that I've finally worked out who's actually in this race, I'm happy to report that at 500 metres, good news for the Belarusian fans who have just heard their national anthem the first time round. Chances of a second go here at the moment. Belarus continue to lead this final of the women's junior double sculls. Behind them, and with very little to choose between them, the two blue and white lineups in lanes 4 and 5 of Greece and Slovenia, respectively. They're pretty well bow ball to bow ball at the moment. Behind them, there's the first sign of clear water opening up over to Denmark, currently lying in 4th. Romania looking surprisingly, Belgium and Italy looking surprisingly off the pace at this stage. Joris and Van Rooij of Belgium and Busachetti and Volponi of Italy can't quite match this early firepower from Belarus, who'll get to 750 in the lead. Greece and Slovenia really matching each other stroke for stroke as they overlap on the Belarusian leaders. 750 Meter gerudert. Es geht also schnurstracks auf die Streckenhälfte zu. Aktuell weiterhin Belarus vorne. Aber die müssen jetzt aufpassen, denn die beiden, die hier die ganze Zeit nebeneinander gefahren sind, also das Boot aus Slowenien und Griechenland, die sind jetzt in diesem Moment, wo ich es ausspreche, immer näher rangekommen an die beiden Belarusinnen auf der Bahn 3. Also aktueller Stand, Belarus noch vorne. Dann ist es aber ganz, 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 ganz eng in diesem Moment geworden. Alle drei Bugbälle hier auf einer Linie. Slowenien, Griechenland, Belarus, vielleicht der Mühe eines Vorteils für das griechische Team, die hier mit viel Erfahrung und viel erfolgreicher Erfahrung an den Start gegangen sind. 1000 Meter gleich erreicht. Griechenland um einen Bugball vorne, Belarus auf 2, Slowenien auf 3. Italien spielt, glaube ich, keine Rolle mehr. Auf der Innenbahn weit, weit weg nach hinten abgeschlagen. Und dann sind es die beiden Außenbahnen, Dänemark und Belgien, die hier offensichtlich gerade ihr eigenes Rennen an der 1000-Meter-Marke fahren. Well, the Greek stroke woman, Evangelia Fragkou, a gold medalist in the under-23 European Championships in this event, the women's double sculls. A bronze medal at a world level in the single bags of experience and success for her, and that's now starting to pay off. She didn't let herself be ruffled as a stroke woman by that early strong charge from Belarus. She hasn't let the Slovenian matching them for stroke alongside her put her off either, and now Greece starts to edge more
more comfortably into the lead. Almost half a canvas now advantage over Slovenia, and perhaps half a boat's length over Belarus, who look to have shot their bolt a little bit too early. If they want to hang in there for a medal, they'll just have to make sure that clear water stays clear back to the rest of the field. 1250 meters gone, and Greece now with getting on for half a length advantage over Slovenia up on Belarus. 750 Meter sind es noch bis zur Ziellinie. Jetzt ist es Griechenland mit einer halben Länge gut nach vorne gekommen. Die U23 Gewinnerin, die Schlagfrau hier an den Skulls, die hat hier bei U23 die Medaille schon abgeholt. Das sieht jetzt danach aus, als ob sie das hier bei der Europameisterschaft auf diesem spiegelglatten Wasser, was man hier nochmal sagen muss, genauso machen kann. Griechenland vorne, daneben Slowenien und dann ist es das belarussische Boot, was am Anfang so gut geführt hat, jetzt aber immer weiter ins Hintertreffen und damit auf einen, naja, dritten Platz hier offensichtlich die Bronzemedaille gerät. 1500 Meter in wenigen Schlägen erreicht zur Orientierung. Griechenland, Slowenien, Belarus. Well, still absolutely delightful sculling conditions. If you're listening in on the live stream, picture the scene here, the greenish waters of the lake, the 1972 Olympic course in the sunshine, and not a ripple on the water. And the Greeks making the very best of these perfect conditions, absolutely doing their thing, locked in together, the bows coming out of the water at every catch, and that's giving them the first hint of a clear water advantage over Slovenia. Slovenia, though, all credit to them in the white caps, nice and easy to spot on the big screen and your live stream. They've managed to shake off Belarus, who have really run out of steam, I think it's fair to say, after that bold early attempt at the lead. Plenty of clear water, though, back. Belgium the best of the rest behind them. Italy and Denmark not able to keep up that kind of pace. 250 meters away from gold. Greece continues to extend its lead. Nice, long, strong stuff there. Slovenia, including Ruby Chop from the famous Chop rowing family of Slovenia, en route for a silver medal ahead of Belarus. And they're all on their way to Arno Boers. A bit more than 200 meters to go for that racing field here in the women's double scull, and it seems to be already clear, the situation here on the water. It's the boat from Greece who really is perfectly in the lead, and now they speed up again, taking a few more strokes per minute, but it's still less than a minute. They need to go to the finish line. Greece is clearly in the front. Excellent performance here from them. We have in the second position Slovenia and then Belarus. These three boats will get the medals, I'm quite sure. There should not be any change to this. Greece in that moment going over the finish line. Then we have Slovenia is now on, and then we have Belarus who is following. It's Belgium on fourth place. Then there is the boat with the number 6, which belongs to Italy. And on the upper side of the course, it's Denmark in the 6th position. European Rowing Juniors Championships. Victory ceremony for the juniors men's double sculls. Third, and the bronze medal for Croatia. Davor Poljancic. And Roko Bošković.
second, and the silver medal for the Czech Republic, Jakub Sprinzel and Andrei Pecheval. First, the gold medal and the title European Rowing Junior Champions, Poland, Mikołaj Kulka. And Daniel Galesza. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Poland. And now, back to the course. We have the concluding race of the juniors men's 8. Please, commentary car. Well, down here at the start, we look forward to joining what we can hardly believe is the last race of this European Rowing Junior Championships. The A final of the men's 8, the normal conclusion to a regatta, pits the Czech Republic against Russia, Romania, Germany and Italy. What happened a year ago in Serbia? Well, Russia won gold in the men's 8, the Czech Republic was second, and Ukraine were third. So a chance for Russia and the Czech Republic to repeat that performance here this year. Romania, I think, will certainly want to have a serious word about that. We'll be intrigued to see how what is still a fairly young German crew shapes up. And Italy, well, plenty of experience on board there, but also plenty of young athletes we'll be seeing racing again next year. Moment or two before we get off, theoretically at 3, but the cruise is still just straightening up. There are no bow clogs that come out of the water here to hold the front of the bows as there are on some regatta courses. So it's all down to the bow and 2 men together with the cox and the aligneur at the side of the course who gives the instructions to make sure these boats get started absolutely dead level. It's the cox's task together with the bow pair to make sure they start absolutely straight as well, with a good view down the course to the finishing line. And the 8s, just a moment or two still to straighten up, and then we'll get them underway. The Czech Republic, Russia, Romania, Germany and Italy for the concluding race of the European Rowing Junior Championships. And of course, this will be the home next year of the rowing at the multi-sport European Championships, Munich 2022. Rowing successfully embedded in part of a larger, broader program of sport as it was in Glasgow a couple of years ago. Looking forward, of course, to that very much next August here in Munich. Sunny weather on this Sunday, and as we'll be finishing it off the air in 5 or 6 minutes' time, I'll say goodbye from me, Paul Castle, and Julian Weiss, my German-speaking colleague. It's been a great pleasure to take you through this weekend on the live stream and here live on the course. But as I say, we have one final climax race to look forward to any moment now. Still no sign of the traffic lights coming on down at the start. There's a red light that comes on first. That's the final warning, if you like, to the crews to really get straightened up at front stops, sit up straight, get ready to pull that crucial first stroke. But at the moment still, the German bowman has been given instructions by the cox just to tap it down a little bit. The Italian, or the Russian bowman as well.
Bit of straightening up going on in both those crews. The Romanian cock's also not quite happy that his crew's completely straight. And until they all are, bow and two have to do all the work. Italy also squaring up. Always a nervous moment. Pretty easy here, though, with no particular side wind. I've seen eights try to start in courses where there's blowing a gale crosswind. That gets very amusing indeed. But here I think we'll be off any moment now. The starter, Daniel Pankratz, who's got all these races off pretty well on time. And I'm glad to say we've had no false starts or disasters so far. Don't want to speak too early, but it can just be a question, I think, of seconds here. So enjoy the view on the large screen if you're down in the finishing area of an 8 start. Very high rating off the start, typically those first few windmill strokes. Then they start to lengthen, typically half, three-quarters will be the cox's call. Then lengthen, then settle out for a first strong 10. Here we go, there's the windmill. Half, three-quarters. You can almost watch it. Now they're starting to lengthen. Then there's going to be a strong push for 10, and then they're going to have to start to move out towards something like cruising speed, leaving themselves enough room to accelerate again whenever they need to down the course. And that's the task of the coxes, to tell them exactly when that needs to be. The Czech Republic, looking as if they've got the best of the starts over on the far side, near the cyclists, the coaches on the far course. Their canvas the first to show, but of course far too early to call anything at this stage. 250 Meter jetzt gerudert hier in diesem letzten Finalrennen des heutigen Tages. Das Achterrennen der Junioren hier auf der Strecke. Tschechien hier aktuell gut vorgekommen, Luftkastenvorsprung geholt. Dahinter jetzt aktuell das Boot aus Rumänien. Hier gut der Luftkasten dahinter und dann ist es schon das deutsche Boot, was hier gut mit dabei ist. Jetzt aktuell die sehr, sehr junge Mannschaft, die hier an den Start gegangen ist jetzt hier aktuell auf Platz 3. Italien rutscht hier auf der Innenbahn immer weiter Schlag für Schlag nach hinten ab. Hinter das deutsche Boot aktuell. Rumänien und Tschechien setzen sich jetzt ab. Mitgezogen hat Russland noch. Russland aktuell auf so einer 3. Position, ganz nah am deutschen Bugball praktisch dran. 500 Meter jetzt gerudert, Rumänien, Tschechien gleich auf. 500 meters gone in the last race of this great weekend of racing in Munich. The Czech Republic got off to a very quick start, but Romania has now responded, and their stroke men in those two crews, the Czech Republic and Romania, just about level, which means their coxes are as well. The coxes looking to their left and right to keep a close eye on what's going. Russia can't quite manage that early pace. Gold last year in front of the Czech Republic. At the moment, it's the Czech Republic who've got the upper hand over the Russians. Germany looking stronger and stronger, vying with Russia now for that 3rd place. Italy got off to a surprisingly slow start by Italian standards, lower rating than one we're used to, particularly in the junior and lightweight areas. Italy known for very high ratings off the start and then all the way down the course. But it's not working for them quite like that today. Romania starting now to stamp something that looks like authority on their race as they come down towards the halfway stage. Their cox, Gavril Dumbrava, gave another little extra call there that they've all responded to. What happens when a cox gives a call? A little quick around the turn with the hands, a little more thrust with the legs, a little more final pull through to the finish with the arms, and you can add centimeters that turn into meters. Romania leading now ahead of the Czech Republic and Germany. Streckenhälfte fast erreicht mit dem rumänischen Bugball. Der ist aber am weitesten vorne hier bei allen Mannschaften. Die haben sich hier richtig nach vorn geschoben. 3/4 Länge, das trennt nur noch der Luftkasten sozusagen hier von der ganzen Länge im rumänischen Boot. Die sind gut vorangekommen, schieben jetzt zwischendurch noch mal so ein paar dickere Schläge mit ein. Schauen wir mal auf die Plätze 2 und 3. Da wird es jetzt nämlich spannend. Tschechien kann diesen Druck nicht standhalten. Letztes Jahr Zweiter geworden, aktuell auf Position 2 oder 3. Russland daneben der letztjährige Sieger hier in diesem Achterrennen. Jetzt aktuell auf Rang 3 hier zurückgefallen. Aktuell hinter Deutschland. Deutschland hier wie gesagt mit einem jungen Team dabei. Ganz neu praktisch eingestiegen hier fast. Und aktuell auf Position 2,5 möchte ich sagen, denn diese 3 Boote, die da kompetieren, sind ganz, ganz dicht beieinander, aber unangefochten ist hier dieses rumänische Boot. Der letztjährige 4., das muss man noch mal dazu sagen, jetzt aktuell, die haben da gut gearbeitet auf dem 1. Platz.
Well, it looks as if Romania is going to be topping the medals tables again this year, as it did at last year's European Juniors in Belgrade. And so the 8 now in fine form. They haven't quite got a length advantage yet. Their Cox is about level with the Russian bow number. Germany slipping back into third as the Russians attack. The Czech Republic, who did so much early on, at the moment slipping back a little now as well into fourth. We're cruising towards 1,500 meters in the camera car, giving you some great pictures of Romania leading Russia ahead of Germany. Die letzten 500 Meter, das letzte Streckenviertel jetzt für Rumänien. Die anderen, die brauchen da noch eine Länge, bis sie das erreichen. In diesem Moment ist es Russland auf der zweiten Position, die jetzt aktuell hier auch mit rankommt. Die bauen sich jetzt auf, versuchen da ranzukommen, Schlag für Schlag ein Stück vorzukommen an dieses rumänische Boot nochmal ran. Deutschland aktuell auf Position 3, hängt da sozusagen mit ganz gut mit vorne dran, halbe Länge Abstand auf den 4. Platz, also gut auf einem 3. Aber Achterrennen sind schnell, in Achterrennen kann sich alles ändern, 300 Meter noch bis zum Ziel. This is going to be a cracker all the way to the line. The Russian Cox there giving another little extra call. He's got the German 2-man. He'll be telling his crew he wants the bowman, and then he'll be telling them he wants the canvas, and so on up the boat. 250 meters to go to the line. Gold is within Romania's reach, but Russia looking stronger and stronger. Germany are going to hang on for a bronze in front of their home crowd. The Czech Republic, lots of work earlier on, but they just can't keep up the pressure. Italy way off the pace. Here we go, down to the line, and Arno Boers for the last time. Now it's the boat in the middle of the field, and this is obviously the crew from Romania in the typical red, yellow and blue shirts and the blades, and Russia tries to force them, but it is not long enough, the course. So it's Romania crossing the line is first, Russia, and then it's a fantastic bronze medal for the German crew. Fourth is Czech Republic, and fifth, Italy. This is the order here of the last race of these junior championships, the juniors men's 8, but we still have 2 victory ceremonies to go. So please remain just 10-15 minutes more here with us at the regatta course in Munich to have a big audience for the victory ceremonies. European Rowing Junior Championships. Victory ceremony for the juniors women's double sculls. Third, and the bronze medal for Belarus, Anastasia Ruska. And Victoria Vasileva. Second, and the silver medal for Slovenia, Jana Dremel. And Ruby Kopp. First, and the gold medal, as well as the title European
Rowing Junior Champions, Greece. Styliani Natsula. And Evangelia Fraku. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Greece. Thank you, ladies and gentlemen, for your applause for these outstanding athletes. So we have a last victory ceremony to go. We have a little gap of a few minutes to prepare that ceremony and to let the men's aid coming here to the pontoon, and that give us the opportunity to say thank you. The Regatta Munich organizing committee of this 2021 European Rowing Juniors Championships would like to thank the European Rowing Board, the European Rowing staff, the jury, as well as all volunteers for their hard and excellent work, and especially also for the friendship we have had in the last days here on the Olympic regatta course in Munich. We are looking forward to be part of the Multisport European Championships in Munich next year in 2022, which will run from 11th to 21st August here in Munich, and rowing is included on the Olympic regatta course. And now, ladies and gentlemen, we have to say a very special thank you. A part of European rowing for long years, as well as a very good friend from all of us, for the people who are working in international, in European rowing, and being involved in any kind of this fantastic sport. Richard Stanyuk is one of the best friends we had in the last decades. Richard will step down from the position as chair of the European Rowing Board due to the age limit. Dear Richard, on behalf of all your friends and also very personally, I like to thank you for the extraordinary role you played in the international rowing, in the European rowing as continental representative, and thank you for your big contribution over all the years. Dear Richard, we are looking forward to see you also in the future, not with any duty, but with a very big smile on your face, being relaxed and welcomed as a friend of us all. Thank you, Richard Stanyuk.
Some Germans are not in the queue. European Rowing Juniors Championships 2021. Victory ceremony for the juniors men's 8. Third, and the bronze medal for Germany. Jonas Wollrab. Viktor Schönwand. Ole Hanak. Valentin Wiering. Aaron Böhm. Noah Anger. Max Göde. Paul Stern. And the cocks, Emma Laurie Mehner. Second, and the silver medal for Russia. Nikita Shabunin. Alexander Nikolaev. Ignat Trembach. Daniel Smirnov. Dimitri Gunkin. Mikhail Deryugin. Lev Dobryancev. Kirill Solomonov. And the cocks, Ivan Chebotarev. First, the gold medal and the title European Rowing Junior Champions, Romania. Cosmin Julian Pleșcu. Eduard Angel Moldovan. Andrei Hammond. Cornel Trajan Iremecic. Andrei Vlad Robert Vatamniuk.
Alexandru Gabriel Stechko. Emanuele Konstantin Sterea. Marian Stefan Dunka. And the Cox Gavril Dumbrava. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Romania. Thank you, ladies and gentlemen. We will not have a big closing ceremony, but as it is a real good tradition, we will bring down the flag of the European rowing. So therefore, please remain standing just for 2-3 minutes here after the federations get the medals for the men's 8. All right, ladies and gentlemen, please stand for the anthem of FISA of International Rowing. That, ladies and gentlemen, was the last official act of these European Juniors Rowing Championships 2021 here in Munich. Thank you very much for your contribution. Thank you to the auditors, to the fans, to the spectators for their cheering, the cowbells and the rattles we have heard this afternoon and the whole days here in Munich. And thanks a lot. Hope to see you well and healthy next year for the big European Championships. I mentioned already, Munich will host the multiple sport championships next year. And of course, rowing will be here exactly at the regatta course in Munich. And then we hope to see a lot of you again here at the course. For now, thank you very much. Farewell, safe trip home, and see you next year. 50 years after the